Good morning, everyone. A very warm welcome to all of you in today's learning session. I'm Ria Pramanik, and we are continuing with our course that is BPSC 131 Introduction to Political Theory. So, we have started this course in our last from our last session, and we knew about political theory, the basics of this entire course. And in the previous class, we have learned about what is politics, what are the approaches to politics, and also what is political theory. We also learned about all the various terms that we have used simultaneously with political theory. So we don't initially we didn't knew what is political philosophy means, how it is different from theory, how it is different from other words, other terms that is used in our political science. So we have learned that they are all separate from each other. Suppose political thought is different from political philosophy and political theory. So these are the terms which are very widely used but are interchangeably used. So this interchangeable terms, we have learned about that in our previous class. Also, we have learned about liberty. So what is liberty? How are liberty? There are two various kinds of liberties, that is negative liberty and positive liberty. Along with that, we have also learned about Isaiah Berlin's two concept of liberty. So this is what we have completed so far, and today we are moving towards our 2.5 units further. So, in today's session, we are going to complete Unit 4, Equality, Unit 5, Justice, and half of Unit 6, Rights. So, in this session, we will be totally completing Chapter 4 and Chapter 5. Unit 6 will be discussed, I will be discussing half today and half in the next session. So, in Unit 4, Equality, we will be learning today about the different types of equality and about equality and feminism. So, these are the things which are broadly we are going to cover today. Also, in Unit 5, Justice, we will be learning about meaning of justice, what is social justice, and also John Rawls' theory of justice. In Unit 6, Rights, we will be learning today only about the meaning of rights and rights versus privileges. The other half of Unit 6, that is about the theories of rights, we will be completing in the next session. Now, let's start with equality. Equality is something which is very, very important to run a country democratically. Without equality, nobody can say that there is democracy in their country. So it is one of the most basic and essential, entity which keeps a society, keeps a country happy. If there is no equality, if there is discrimination, then the country cannot be, any nation cannot be, out of anarchy. There will always be an anarchy whether when there is discrimination going on, there is inequalities that is persisting in the society. So this equality is one of the most basic need, requirement, and an essential element of a democratic state. Let's introduce what is equality. So, the idea of equality seems to be the central concern of modern politics and political thought. As I already told you, that this equality is something which is very, very essential, and that is why this is one of the most central concern of modern politics and political thought. Hierarchy in society based on birth was accepted as natural. So in our society, whether you are, where you take birth also describes your hierarchy. So hierarchy in our society, not only in Indian society but in entire world society, which is based on birth, was accepted and natural. So modern political thinking starts from the assumption that all human beings are equal. So in modern political thinking, we can see that where are you taking birth is not applicable, but all of the human beings, whether he or she is getting coming from the family of a poor agricultural laborers or coming from a very rich business class man, every human being is equal. And
It is in the French Revolution in 1789 and also in the American Civil War, which remain two very, very historically significant landmarks in the articulation of the idea of democracy, equality, and freedom. So, in last session, we have learnt about liberty or freedom, and here we are talking about equality. So, all these things are very essential and crucial part of democracy, which we are learning by our sessions. So this is very, very important topic, and it is something which is cannot be skipped. Now let's move forward towards the different types of equality. So equality, basically we mean where every person is treated equally irrespective of their social hierarchies. So this equality also has many types, and in this part of the session we are going to learn about the types of equality we have. Let's start with formal equality. What do we mean by formal equality? So, in this type of equality, all individuals should be treated equally. Also, idea is the principle of legal equality or equality before the law. So, what does this formal equality means? Formal equality means each and every person, it doesn't matter whether he or she is coming from a rich background, poor background, political background, or non-political background. It doesn't matter. Each and every person is equal in front of law. So law will not be discriminating one person over the other. If a rich person is getting punishment for his act of accident that he have done, same punishment will be given to a poor person for same reasons. So the law is equal for all. It is not different for different individuals, or it is not different for each and every hierarchy of the society. So, individuals, according to formal equality, should be treated equally by the law, irrespective of their caste, race, color, gender, religion, social background, and so on. So, if you belong to a higher caste and somebody is belonging to lower caste, the justice or the law will not be differentiating between both, neither regarding gender. So this is something which is very, very important because law for all is same. The next type of equality is equality of opportunity. So what does this equality of opportunity means? This equality of opportunity is removal of all obstacles that prevent self-development. This is very, very important to understand. What does this equality of opportunity means? So equality of opportunity talks about any kind of obstacles that should be removed because it will prevent the self development. So there should not be any kind of obstacle for self development of a human being. So here they talks about that the careers should be open to talent and promotion should be based on abilities. What they mean is that if there is a job position and there is requirement of employees, people and company, anyone cannot say that this people coming from this background is applicable only to apply for the job. The other caste, other race, or other gender is not applicable. So whenever there is a career opportunity, each and every person should be given same chances. There should not be any kind of bias. And also when there is promotion, it is not about that a person is getting promotion just because he belongs to a particular caste or a particular country or a particular country. In country we are talking on in a particular region, he or she is belonging to a particular race, and that is why he or she is getting promotion. This is discrimination. This is inequality that equality opportunity doesn't want. So equality of opportunity is saying if there is promotions happening, each and every person should be getting opportunity to appear for the promotion interviews, and because of their abilities they should get the promotion and not because of their hierarchical status. So qualities such as talents, skills, hard work,
and so on are morally defensible. So here, what equality of opportunity says that if a person is having some kind of talent, any kind of skill, and if he or she is hardworking, so these kind of separations and differences are defensible. They are okay. Whereas socially created differences like poverty, homelessness are not. So here they are saying that anything which is becoming an obstacle, which is preventing a particular individual for self development, and if it is socially created, such as poverty is a socially created differences between rich and poor. So these kinds of obstacles should not be there. But if a person coming from a rich background is talented, have skills, is hardworking, he or she should get, more preference towards a particular job. But on the other hand, if a person coming from a poor family, he or she is more talented than the rich one, that person should get the job. So this is what equality of opportunity means. So equality of opportunity is an extremely attractive idea. And this equality of opportunity is concerned with what is described at the starting point in life. So each and every person is getting the opportunity to appear for a particular exam, particular job interview. So that is the starting point in life. The implication is that equality requires that all individuals begin from a level playing field. Nobody could get any kind of extra things and extra advantage over others just because they're social hierarchies. So what equality of opportunity means is that the implication should be the implication of equality should be that every individual begins from a level playing field. So they should all start from zero, and then the race starts, and in that race each and every person will get equal opportunity to participate. But it is upon their talent, their hard work, their skills, that anyone among them will get the first position. So this is what equality of opportunity says. So it is, however, the consequences of this need not be egalitarian at all. So here what comes is the starting point is equal for all, but the consequences, the results need not be egalitarian. So why? It is because everyone started equally. Unequal outcomes are acceptable and legitimized. So they started equally from point zero in a race, but there can be unequal outcomes, which is acceptable and legitimized by equality of opportunity concept. So this inequality would then be explained in terms of differing natural talents, ability to work hard, or even luck. So people with different natural talents cannot participate in the same race, and they we are expecting them to win. This cannot happen. There is also ability to work hard is different for each individual. So here we can say that if a person coming from a rich family, he is well trained, he or she is well trained, the sportsman is well fed, he or she is taking good care of his or her health. Whereas for the same race, a person coming from a poverty stricken family, he is not able to eat that much nutrients, proteins that is required for a sports person. He or she is not having proper equipments to run in the race, and he or she is not that much concerned about his or her health because there is lack of money in their family and they are already poverty stricken, which is making them unable to attain the same kind of body structure, practice, and the ability that a rich person is having. So both of them are getting opportunity, but the outcome will automatically be different, because in that particular race the person with more technical knowledge, more training, more nutrition in body, more healthy, is automatically going to win. So equality opportunity is okay and is egalitarian when the race is getting started. But once the race starts,
that the consequence or the result is automatically, unequal. So equality of opportunity points to an inegalitarian society, albeit based on the exalted ideal of merit. So here, equality of opportunity says that the person coming from the rich background, the healthy person, it has more merit, has more ability and capability. That is why he or she won. But we can say that the level playing field is there. They started from point zero. But what about their backgrounds? So that will also we will dealing in our upcoming slides. So this idea of equality of opportunity rests itself on the distinction between nature and convention. Also, the argument being that distinctions that emerge on the basis of different natural qualities like talent, skills, hard work, so on, are morally defensible. Now let's move on to a different type of equality, that is equality of outcome. So it is a Marxist opinion that any right to equality circumscribed by a bourgeois economy can only be partial. So Marxists believe that any kind of right to equality that is circumscribed by the bourgeois economy will be partial only. So there is absolute social equality can be achieved only when private property be abolished. So Marxist believes that there should not be any kind of private property, because till the time private property is there, social equality cannot be achieved. Also, this equality of outcome measure how successful we actually are, whereas equality of opportunity is a measure of how equal chances of success are. So this is the difference between equality of opportunity and equality of outcome. Just look at point 3, where it is mentioned that the equality of outcomes is based on the notion that they see that how much successful we actually are. But on the other hand, equality of opportunity talks about the equal chances, not equal outcomes. So this is the difference between two equality. So defenders of equality of outcome believe that the guarantee of all other equalities would be inadequate so long as equality of outcome is not ensured. So what does the defenders and the supporters of equality of outcome is saying is that they believe that the guarantee that of all other equalities would be inadequate so long as equality of outcome is not ensured. So there should be equality of outcome that should be ensured and not equality of opportunity. The critiques of equality of outcome. So do remember that each and every idea has both limitations and advantages. So we should know both. That then only we can see which one is good and bad. So there is always negative point and positive point in each and every concept. So here also we will be talking about the critique of equality of outcomes. So the critiques of equality of outcome point out that such pursuit would only lead stagnation, injustice, and worst of all, tyranny. So this is what the critics say about equality of outcome. There is a scholar named Hayek who argued that people, being very different, have different aspirations and goals, and any system that treats them equally actually results in inequality. So each individual, according to Hayek, has different types of aspirations, goals. Suppose there is a class 12, student. This is an example. So if there is a class 12 student, one person wants to pursue IIT and the other doesn't want IIT and want to go to humanities line or something else that is not considered to be a good choice. So Hayek said that both of them, both the class 12 students, have different aspiration, they have different goals, and if any person is comparing both of them, is creating inequality, because you can't compare a person wanting to go for IIT with a person who have different aspirations. Both of them can get success, but people who is judging one student over the other is wrong and is creating inequality, and this is what Hayek wants to explain.
So the drive for equality, is it argues, is at the cost of individual liberty. Now, let's move forward and talk about some basic principles of equality. So, what are the basic principles of equality, the essentials, the characteristics of equality? That is what we are going to study now. So, the egalitarians do not believe that everybody is same or should be the same. This is something which is very important to understand, that nobody is going to be same. Not all students want to go to IIT. Not all the person want to pursue a particular dream. Each and every person is different from each other, and we have to treat them that way. So the first commitment is to the idea that every individual has a right to satisfaction of his or her basic needs. And also, a society is characterized by wide disparities in the standard of living is not acceptable to them. So, another significant principle of equality is that equal respect, which implies opposition to any form of degrading treatment of circumstances. So, every person should get equal respect, irrespective of their position or the strata in the society. And this is something that which is very important. Nobody can treat badly, or in any degrading treatment of circumstances should not be there. If it is there, there is no equality at all. So an egalitarian position would oppose huge differences in income, wealth, not only between individuals but even between nations. So, egalitarian feels that if there is huge difference in the income and wealth of persons and also the nations, there is inequality which is bound to happen. So, this is the basic principles of equality. Again, we can say that it is equality which is argued. Now as we move further, now we are be saying that about the argument which is against equality. So in the previous slide we have learned about the principles of equality. Now we are going to learn about the arguments that comes against equality. So it is argued that equality is a concept that is untenable in reality. So people say that it is very, very difficult to achieve an equal society, and it is very, very untenable in reality. Also, why? Because society and social processes are likened to a competition in which not everyone can end up being a winner. So in our society, there is constant competitions that is going on, and nobody, you can't guarantee that each and every person is getting to get the first position. So when a society is there, there is competition which is going on, and it is very much understandable that not everyone can end up being a winner. If it is not happening, then how come equality stay? So, in recent times, the names of Hayek, Friedman, and Nozick are associated with a position that holds egalitarianism as a threat to freedom. So they also say that, as I told you about Hayek, Friedman, and Nozick is saying that position that holds egalitarianism as a threat. And also Nozick is particularly critical of liberals like John Rawls, about whom we are going to study in the later half of our today's session. So Nozick criticizes liberals like John Rawls and Dworkin for their commitment to welfare provisions in order to enlarge equality of opportunity. So these are the arguments which comes against equality, because according to them it is first of all not possible to achieve. Secondly, nobody, there is a competition going on and nobody can get the first position. So if that is happening, there is no equality. Also they say that if there is a constant concept going on about equality, it is a threat to freedom. And who say this? They are the scholars like Hayek, Friedman, and Nozick. Now let's talk about liberal justification of inequality. So, liberals reject sex, race, or class as the relevant criteria for treating people differently. They don't believe in that, and they don't believe that people based on their race, class, etc. should be treated differently. But they do believe that it is just and fair if inequalities are earned and deserved
by virtue of their different desert or merit. So, what does liberal theory saying? That liberal theory holds that so long as inequality can be justified on the basis of rewards or desert for special qualities and abilities or special contribution to society, it is acceptable. So, this whole position seems to contradict the basic liberal position that all individuals have equal worth, respect, and also reduces people to just a bundle of talents and abilities. So the modern liberals such as Rawls, Dworkin have rejected the idea of merit and desert as a criteria for justifying inequality. So what they advocated an equality of consideration which is based on equal moral worth of all individuals irrespective of their differing individual talents or skills. So they base this equality on the idea that all human beings are equally endowed with the ability to make choices and formulate life plans. So this is what liberals believe, that each and individual is able to make their own choices and formulate their life plans, and the difference principle that Rawls enunciated is, to his mind, the best principle for ensuring that natural assets do not lead to unfair advantage. So this is what John Rawls said, and we will be learning about John Rawls in our upcoming slides. So, the justice principle requires that social and economic inequalities should be so arranged that they are both to the greatest benefit of the least advantaged and also attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity. So there is a scholar named as Macpherson who criticized this Rawlsian equality on the grounds that it assumes the inevitably or institutionalized inequalities between the classes. So here we can say that Rawls ignores the fact that class-based inequalities create unequal power relationships among individuals of different classes and would thus impinge on other aspects of equality. Now let's moving forward, and now we will be learning about equality and feminism. So feminists try to look at the issue of equality through gender lens, and gendered roles are here socially constructed. So a person can be, it is a general belief that a woman should be kind, should be a caregiver, should be very, very kind hearted, very soft. She should be soft speaking person, whereas on the other hand it is, acceptable and it is believed that a man should be very chauvinist in nature, very macho in nature, very very strengthful, very strong, should be a protector of the family. All these distinctions are socially created. The word gender is also a creation of society, and the basic differences, the biological differences are different, but these characteristics of a man and a woman is created by the society. So feminists try to look the issue of equality through their gendered lens, and they believe that all the feminists and people who believe in equality, they believe that these gendered roles that is assigned to a particular man and a woman in a society are socially constructed and not natural and not biological in nature. Although law may not differentiate, but women tend to get segregated into particular occupations. So, as we have said that all of them should get equal opportunity, but there are many, laws which doesn't differentiate between women, but there is a tendency to get segregated into particular occupations. So, married women who have careers are especially disadvantaged in a gender biased society. So there is a gender biasness that is there in our society, and also weak voice in familial decision making or duty of child rearing, etc. So uh, you know it is considered that a mother is the person who is going to take care of the child, but whenever the person goes out in public and in the open sphere, the identity of that child is not his or mother but of fathers. So this is something which is going on since a very long time, which is very discriminatory and also unequal in nature. A child should be of both a mother and a father, but only giving preference to a particular gender over other
is very, very unequal in nature. So nothing to do with natural and spontaneous operation of choices, but because roles are socially constructed. So it is believed that it is the duty of the mother to take care of the child and all, but not of fathers, because fathers go and earn. So these are all socially created gender roles which feminists don't believe, and they want equality for all, both men and women. Now let's talk about equality and liberty. So it is often claimed that liberty and equality are antithetical, and that this conflict therefore is irreconcilable. So there is a thinker, de Tocqueville, saw equality as posing a likely danger to liberty. So according to him, there is a danger to liberty because of equality, and he feared, as he did, mass conformity and the tyranny of the majority. So there is Friedman, Nozick, and Hayek. They imply that since individuals are different in terms of their skills and abilities, differences in their lives are bound to exist. So Nozick, Hayek, and Friedman says that people have different choices, they have different abilities. Somebody can sing, other can dance. So if there are differences in their of skills and abilities, that there should be differences in their lives, as it is bound to happen. So there is bound to be a natural tendency towards inequality. So any attempt to correct this will have to be accompanied by authoritarian suppression and hence loss of liberty. So that is why they say that equality is a threat to liberty. Now, we have completed with our unit 4, that is about equality. Now we are moving towards justice, and we will be learning about justice in detail in this upcoming slide. Let's talk about the meaning of justice. So, justice is one of the important aims of the state. So, whenever there is a nation state, the utmost priority is given to justice. Without justice, the society will be very, very anarchical. There will not be peace in the society, and there is always unstable situation that will be going on. So, justice is very important, as like equality and liberty, and justice was also the central concept of Plato's Republic. So Plato was a Greek thinker, and his book Republic centrally talks about the idea of justice, how justice should be maintained in a society, and justice should prevail always. So justice concerns the rights of the individual as well as the social ordering of the society. So not only it is about the right of an individual to get justice, but justice also provides, a social ordering to the society. It, as I told you, it maintains and bounds the society together. So justice required in a society for the maintenance of peace and order, as we have discussed, that it is very, very essential to maintain peace and order in the society. If there is injustice that is prevailing in a society, the society cannot stay unitedly. So justice is the bounding factor between the people of the nation. So the idea of justice is integrally connected with the norms of law, liberty, equality, and rights. So this idea is of justice is not a very, a unique or something to be separately used, but it is connected with the norms of law, liberty, equality, and rights. Now let's talk about justice and law. So the Roman lawyers integrated the ideas of natural justice with the positive law of the state. So there are Roman lawyers who gave this idea of natural justice, and they wanted to integrate it with the positive law of the state. So the civil law and the law of nations are in conformity with the law of nature. So this is what Roman lawyers were doing. There is a thinker named as John Austin, who is the main advocate of this natural justice, and he tells that the law has to function as an instrument of justice on the one hand, and function as an instrument to suppress mischief on the other. So this is what John Austin says. So the symbol of justice portrayed as blindfolded because it is supposed to be impartial. So we have often, saw in many movies, in TV series, is that there is a
symbol of justice which is blindfolded. And why it is that? Because it is believed that justice should be, unbiased. It should be impartial. It should not be according to the hierarchy of the individual in the society, but it should be according to the law, and it should be same for everyone. So there should be no discrimination between two extremes like rich or poor, high or low. So there is no place of discrimination in front of justice and law. So one of the most precondition of justice is what? It is impartiality. If there is partiality happening, we can say that the injustice is injustice is prevailing in the society. So justice can only prevail in a society, and it is one of the precondition that there should be impartiality between the two parties. Now let's move on to understand justice and discrimination. So Plato and Aristotle argued for a different interpretation of justice. So they gave a different interpretation, the proportionate equality with the idea of righteousness. So this is something which is different interpretation of justice. So what does Aristotle say? He said that injustices arises when equals are treated unequally. This is a very, very important line which you should note it down. That Aristotle says, it is the quotation of Aristotle, that injustice arises when equals are treated unequally. So, suppose there is a dancer and there is a singer. We cannot compare that two person because they are not equals in their own field. So we can compare between dancers and dancers, but not dancers and singers. So when both the dancers, suppose one dancer is coming from a rich family, the other is coming from a poor family, and we are going to, discriminating between them. So we can say that it is injustice. So, injustices arises when equals are treated unequally. Then only injustice arises. But if there is another person who is a singer or coming from a different field, and we are, comparing, that is not injustice because the abilities are different, because they are not equals in that, concept. So this means that if in a democracy there is discrimination on the basis of sex, it would mean treating the equals unequally. So he gave an example that suppose there is in discrimination going on the basis of sex in a democratic country, it would mean treating the equals unequally because man and women are equal, male and female are equal, and if you are discriminating on the basis of particular sex and gender, then you can say that equals are treated unequally. So it would be unfair to pit a heavyweight wrestler against a lightweight one. This is another example. So you can compare that heavyweight wrestler and you gave the opponent is a lightweight one. This is unfair. So justice requires discrimination on the basis of differences which is relevant to the functions that performed. So Plato's theory of justice too implied that the life of people should conform to the rule of functional specialization. So justice becomes another name for the principle of proper station, that is, a man should practice one thing only to which his nature is best adapted. So this has both individual and social aspect, and it is believed that the highest good of both the individuals and the society is concerned. So, if we take it for granted that there is nothing better for the society than to see that each should be filling the station to which he or she is best entitled by the virtue of the special element of his personality. So, for this, the three elements of reason, spirit, and appetite have been highlighted for the individual and the state to keep their proper bounds. Now let's move forward and learn about distributive justice. This is also a very important concept to understand. So, the idea of Aristotle came to lay down the foundation of what is called the doctrine of distributive justice. So,
who is you the idea where it emerged from Aristotle. So the essential implication of Aristotle's explanation is that justice is either distributive or corrective. So Aristotle believed that justice cannot be both. So it can be either corrective or distributive. So the former, that means the distributive justice we are talking about first, the former requires equal distribution among the equals, the latter applying wherein remedy for a wrong is provided. So, the principle that Marx puts forward for distributive justice in the post revolutionary socialist society is from each according to his ability to each according to his work. This is also a very important quote by Marx. Again, I am repeating it. The principle that Marx put forward for distributive justice in the post-revolutionary socialist society is from each according to his ability to each according to his work. So, the idea of distributive justice is reflected in the work of some recent political economists that we are going to learn now. So there is J.W. Chapman, who seeks to integrate the idea of justice with his principles of economic rationality of man and consumers' sovereignty, which is coupled with the individual claim of moral freedom. So here we are talking about J.W. Chapman. So and for him, the first principle of justice appeared to be the distribution of benefits. So Chapman believes that what can be the first principle of justice? It should be the distribution of benefits. So it maximizes benefits in accordance with the principle of consumer sovereignty. Again, in the second principle, according to Chapman, is that system is unjust if the material well-being of a few is purchased at the expense of many. This is also a very heavy thing to understand. The second principle is that system is unjust if the material well-being of few is purchased at the expense of many. This is what the second principle of distributive justice that given by J.W. Chapman. It implies that justice requires that no one shall gain at the expense of other. At the expense of other, no one shall gain. If it is there, there is no justice in the society. Now let's talk about distributive justice and economic justice. So distributive justice subjects to the condition of general welfare. So what does justice demand? It demands that the state of national economy be reshaped in a way that the benefits are made available to the common man. So, what does distributive justice claims? It demands that the national economy should be reshaped in a way that benefits are made available to the common man. In this way, the idea of economic justice comes to imply a socialistic pattern of society, and the first task of economic justice is to provide employment, food, shelter, clothing to every able bodied citizen. So, what is important for a person to, run themselves, to develop themselves? First of all, there should be employment. Without employment, people cannot move forward because their growth will be stagnant. So there should be the target of economic justice is to should provide employment to the person, so also food, shelter, and clothing. These are all the basic needs for a person to live. So this is the first task that economic justice should see. In regard to this area of satisfying the primary and the basic needs of all, so it has been correctly said that freedom is meaningless if it prevents the achievement of economic justice. See, this is also a very important point that we have discussed is that freedom is meaningless if it prevents the achievement of economic justice. So if you have no economic justice, you doesn't have employment, food, shelter, and clothing, how can you be free? Freedom will become meaningless for you. Thus, the liberals believe that economic justice can be attained
in society if the state provides welfare services and there is a progressive system of taxation. So, liberals believe that economic justice can be attained in a society only if the state provides welfare service and there is a progressive system of taxation. So, this is how you can bring economic justice to the people. So, a fair return for work, provision of social security like old age pension, gratuity, and provident fund. These are very important. So, the Marxist view of justice has its origins in the area of economics. So, this is also a very important point that from where this Marxist view of justice emerged. It emerged from the origins in the area of economics. So, according to Marx, the positive law of the state is imposed on its members by the authority of the class, which controls the means of production. So, law is determined by the economic interest of the ruling class, which is believed by Marx. And it is said by Marx that when private property is abolished and the working class controls the means of production, then the laws are bound to reflect the interest of the working class. Till the time the ruling class is, making the laws, no working class people can say that they got justice, they have freedom. This is what the Marxist view of justice believes, and therefore, the content of justice depends upon the class controlling the means of production. So, when the state withers away, as contemplated by the communist, there will be justice without an economic origin. Now, let's see what social justice means. So, social justice means rights of an individual which should be reasonably restricted in the interest of the community. So you have right to purchase as much, product as you want, but your right is restricted because a particular community is not getting that much of ration or that much of that product which you can access. So in an event of conflict, the community interest must prevail over individual concerns. So this is what social justice believe, that any event of conflict, it is the community interest which must prevail over individual concerns. So social justice is linked with the idea of public good and community interest, and social justices ranges from the protection of minority political rights, abolition of untouchability, eradication of poverty, etc. So the focus of social justice is to prohibit the society to practice these kinds of discrimination, such as abolition, such as untouchability, poverty. These kinds of discrimination should not be there. This is what social justice believes. Now, let's talk about the predominance of the interest of the community, which social justice talks about. So, with the decline of the laissez faire doctrine, a new awareness has developed. The rights of an individual should be reasonably restricted in the interest of the community. So, this is what social justice believe. Why? Because the ends of social justice requires the reconciliation of individual rights with what of community interest. So the focus should be community interest and not about the individual, rights. So it also presumes that in the event of a conflict between the two, the community interest must prevail over individual concern. This is what the social justice talks about, that there should always be the community interest which should prevail over the individual concerns. So, thus we can say closely linked with the idea of what constitutes public good or community interest. So, what is social justice? It is very much linked, closely linked with the idea of what constitutes public good or community interest. So, today, with the penetration of democracy into the social and economic sphere, community interest has come to encompass. So, it is not only the political, that is, fair treatment of political matters, but also the social, which comprises of non discrimination in social areas and economic sphere. Thus, the social justice ranges from the protection of minority political rights to the abolition of untouchability and the eradication of poverty. So, in the backward countries of the world, the idea of social justice enjoins upon the state to make concerted efforts for the improvement of the downtrodden people and the weaker section of the community. So,
This is what social justice talks about. It also talks about reforms or social change. So, social justice is used to denote organization of society on the basis of ideas of fairness and equality current at the time. So, it seeks a revision of social order so as to have more equitable society. So, they believe that men through the ages have sought changes in social order just as much as they have also sought to preserve a given social order. So, social justice stands for reformative justice, for revision of the social order, and a distribution of rights to suit current ideas of fairness. So, when Aristotle spoke about distributive justice, he had reformative or what Rappel calls prosthetic justice in mind. Why? Because their aim was to modify the status quo. Also, 100 years ago, justice did not require governments to take care of the unemployed, but now it is. So, charity was supposed to do that way back. Due to the operation of notions of reformative or prosthetic justice today, it is considered the state's duty to take care of the unemployed and provide them employment. Now let's talk about Pound's illustration of social justice. So the affirmation of the idea of social justice is very well contained in the interpretation of Dean Roscoe Pound. So it presents a six-fold illustration of social interest, and also it lays down eight general postulates to ensure the social justice. So the idea of social justice promotes the welfare of the people by securing a just social order, which Pound's illustration of social justice talks about. Now, this was all about social justice. Now, let's talk about the criticism of social justice. As I already told you, that each and every concept, every idea, every philosophy has both negative and positive points. And now we are going to see what are critiques saying about social justice. So, social justice enlarges the activities of the state. Where the officers of the state develop vested interests, such subjective determination is not likely to serve the ends of social justice. So, the policies of social justice and their implementation require curtailment of liberty. So, because to assess the basic needs that have to be satisfied to fulfill the criteria of social justice. Now, let's talk about John Rawls' theory of justice. So, John Rawls' book, A Theory of Justice, you all know, he talks about wheel of ignorance. Do remember that A Theory of Justice is written by John Rawls. It's a very, very important and very popular book. He talks about wheel of ignorance, which is a hypothetical original position. So, what is wheel of ignorance? Suppose you don't know that you belong to which family, which parents, which city, which caste, which race. You doesn't know about it. There is a wheel in front of you, and you are going to decide what is going to happen. You should give justice to the society. So, under these circumstances, people will agree to accept two principles of justice when you are under the veil of ignorance. So each person is to have equal right to the most extensive liberty compatible with a similar liberty to others. Other is the difference principle, that is, inequalities can only be justified if it benefits the least advantage. So John Rawls' theory of difference principle talks about that inequality is justified only when that inequality is giving benefit to the least advantaged people of the society. So individual have to make a choice of social order. They would naturally prefer an egalitarian society. So what does wheel of ignorance say according to John Rawls is that when you are under the wheel of ignorance, you doesn't want to come out of that wheel and found yourself in a very disadvantaged position. So, what will you do? You will provide as much liberty, as much equality, as much equal rights, so that if you fall in a least advantage condition, then also you have liberty and equality for yourself. So, let's move on towards rights. We are in today's section, we are going to learn about rights half, and in the next session, we will be completing it. Let's talk about the meaning of rights. Rights are called social claims, and it helps individual attain their best selves. If you don't have right, you can't attain yourself the best possible way.
and it is your social claim that you have. So rights are basically social claims. Why rights are important? Because it help develop your personality. So a democratic government can best serve the people if it maintains a system of rights of its people. So there is a difference between, a citizen and a subject. In kingdoms, there we call kings and subjects. In a democracy and in a modern state, we can say we have government and the citizens. So what is the difference between citizen and subjects? Subjects doesn't have any kind of right, but citizens have. That is the clear distinction between a citizen and a subject. So whatever king is going to tell you, you have to uh, you know do that. But in a country, because you have rights, you can ask question to the government. This is right which is given in a democratic situation. So a democratic government can best serve the people if it maintains a system of rights of its peoples, and states never give rights, they only recognize them. This is also very important. So the government never grants rights, they only protect them. It is not government who is giving rights to us. In India, it is the constitution which is giving us rights, and it is the duty of the government to protect those rights which is given to us by the constitution. So the rights are essential conditions of human personality. Different state systems recognize different rights. So rights incorporated in the constitution of the land are called fundamental rights. So fundamental rights are, which are incorporated in the constitution, and fundamental rights are, you can claim, you can see the court if your fundamental rights are curtailed. So, right to life is a basic right without which all other rights are meaningless. So, here you can see there is a list of rights and privileges, how rights are different from privileges. This is a very important, distinction between the two. That is why there is a particular list. You can note it down because this will help you understand why rights are different from privileges. So let's start with rights. Rights are our claims on others as are others' claims on us. So only you have right and other person doesn't have. It is not the way. If you have right, the person sitting next to you is also having right, and you have to, understand that, you have to accept that. Rights are our claims on others and others' claims on us. Also, when we talk about privileges, the privileges are granted to some and denied to others. Rights are for all, each and every human being in a society. But privileges not. Privileges are granted to few and denied to others. Next, let's talk about rights which are universal as it is assured to all. Each and every person is having right, but privileges are not at all universal, and they are only possessed by few handful of people. So, what is the distinction? This is one of the basic distinction between rights and privileges. Rights is for all, privileges are for only few. So rights are given to all without discrimination. Privileges are given to some, the selected few. So if constitution is giving right to me, it is giving right to all other students, teachers, all. So whatever rights I have, they also have same rights. But privileges are given to few and a selected few. Without discrimination, it can be possible, because if you are giving privileges to a person over the other, there is bound to discrimination happens. So rights are obtained as a matter of right, privileges as a matter of patronage. So whenever you are getting privilege, somebody is patronaging that. So this is also a difference between rights and the privileges. Now the last point is rights emanate in democratic society, whereas privileges are features of undemocratic system. This is also a very very important and basic distinction between rights and privileges. So when are you getting rights? When you are living in a democratic country, democratic nation, democratic society. But privileges are features of undemocratic systems. So this was distinction between rights and privilege.
Now let's see the theories of rights. So the first theory is of theory of natural rights. Second is theory of legal rights. Next comes the historical theory of rights, social welfare theory of rights, and Marxist theory of rights. So these are the five various theories of rights which we are going to continue with in our next session. We will be talking about each and every theory of rights in detail in my next session. So, there in the next class, we will be talking about theories of rights, human rights, and and other upcoming chapters in the next class. Thank you.
మహాత్మా గాంధీ. మహాత్మా గాంధీ గురించి ఈరోజు మనము వివరిస్తాం. మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ. ఈయన 1869 నుంచి 1948 పుట్టింది మొదలుకొని మరణించే వరకు తన జీవితంలో జరిగిన వివిధ సంఘటనల గురించి, వివిధ సిద్ధాంతాల గురించి, మహాత్మా గాంధీ చేసిన సేవల గురించి ఈరోజు నేను మీకు వివరిస్తాను. ఆధునిక ఆధునిక భారతదేశానికి అసమానమైన ఆకర్షణీయమైన నాయకుడు మహాత్మా గాంధీ. ఆయన నాయకుడే కాదు, ఆలోచనాపరుడు, సంపాదకుడు, రచయిత మరియు సంఘ సంస్కర్త. అయితే ఈయన గుజరాత్లోని ఒక సాంప్రదాయ వ్యాపారి కుటుంబంలో జన్మించి అతను దక్షిణాఫ్రికాలో ఒక లాయర్ వృత్తిని శిక్షణ తీసుకున్నాడు. ఇతను ఇతను దక్షిణాఫ్రికా వెళ్ళి అక్కడ అతను 1890 నుండి 1914 వరకు దక్షిణాఫ్రికాలో సత్యాగ్రహం మరియు అహింస నిరసనల గురించి, తర్వాత అహింస, వాక్ మరియు ఉద్యమ స్వేచ్ఛ గురించి, సమానత్వం మరియు ఉద్యమ స్వేచ్ఛ సమానత్వం గురించి మరియు స్వయం ప్రతిపత్తికపై ఈయన ఎన్నో రకాల పోరాటాలు దక్షిణాఫ్రికాలోని మొదలు పెట్టాడు. అక్కడ వర్ణ వివక్షత ఉంది. అంటే వర్ణ వివక్షత అంటే ఏంటి? తెలుపు నలుపు. ఇంగ్లీష్ వాళ్ళందరూ తెలుపు, దక్షిణాఫ్రికా వాళ్ళు మొత్తం చాలా నలుపుగా ఉండడం అనేది తెలుపు నలుపు యొక్క భేదభావాలు దక్షిణాఫ్రికాలో ఉన్నాయి. వాటికి వ్యతిరేకంగా మహాత్మా గాంధీ అక్కడ తన యొక్క సత్యాగ్రహం మొదలుపెట్టాడు. అక్కడ వర్ణవిషపాలకు వ్యతిరేకంగా తన యొక్క ప్రధాన నిర్ణయాలను ఈయన తీసుకున్నాడు. గాంధీజీ తాత్విక భావాలు అనేక కారకాంశాలు. గాంధీజీ యొక్క భావాలు అనేక కారకాంశాల ప్రభావం ద్వారా రూపుదాల్చాయి. ముఖ్యంగా సోక్రటీస్, ప్లేటో, రస్కిన్, టాల్స్టాయ్ మొదలైన వారి రచనలు గాంధీపై అమిత ప్రభావం చూపించాయి. అదేవిధంగా గౌతమ బుద్ధుడు, యేసుక్రీస్తు, జైన తీర్థాంకర ప్రబోధాలు, భగవద్గీత, ఖురాన్, ఉపనిషత్తులు, ఆధ్యాత్మిక చింతన ప్రారంభమైన హిందూ పురాణ గాథలు తాత్విక భావాలు ప్రభావితం చేశాయి. ఇవన్నీ కూడా మహాత్మా గాంధీ మీద ఇవన్నీ ప్రభావితం చేశాయి. గాంధీజీ యొక్క రచనలు. గాంధీజీ తత్వశాస్త్రం మరియు సాంఘిక శాస్త్రాలకు సంబంధించిన అనేక విషయాలపై విస్తృతంగా ఆయన రచనలు చేశాడు. అతని ప్రసంగ రచనలు, మోనోగ్రాఫ్లు మరియు సంపాదకీయ రచనలో అనేక విషయాలపై అతని విజ్ఞానం మరియు పాండిత్య వైద్యాన్ని చూడవచ్చు. అతని యొక్క పాండిత్య విజ్ఞానం మనము చూడవచ్చు. గాంధీజీ అప్పటి సామాజిక, ఆర్థిక, వ్యవస్థల సమస్యలపై తన యొక్క పాండిత్యాన్ని చూపించాడు. అంటే అప్పట్లో ఉన్న సాంఘిక, ఆర్థిక స్థితిగతుల గురించి మహాత్మా గాంధీ రచనలు చేశాడు. ఈయన యొక్క రచనలో హిందూ స్వరాజ్, పంచాయతీరాజ్, ఇండియా ఆఫ్ మై డ్రీమ్స్, మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ట్రూత్ అనేవి ముఖ్యమైన రచనలు. ఒకటి హిందూ స్వరాజ్, పంచాయతీరాజ్. రెండవది ఇండియా ఆఫ్ మై డ్రీమ్స్. మూడవది మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ట్రూత్ అనేవి ముఖ్యమైన రచనలు. అంతేకాకుండా ఆయన వార్తాపత్రికల్లో తన సంపాదకీయాల ద్వారా వివిధ అంశాలపై తన అభిప్రాయాలను అందించేవారు. అంటే వార్తాపత్రికలు ఉండేవి. రోజు వార్తాపత్రికల్లో తన వ్యాసాలను రచించేవాడు. తన యొక్క ఆలోచనలు ఆ వ్యాసాలలో తెలియజేసేవాడు. యంగ్ ఇండియా అతని పత్రికలు ఉన్నాయి. యంగ్ ఇండియా, హరిజన్ మరియు నవజీవన్ వంటి వార్తాపత్రికలను నడిపించాడు. భారతదేశంలో సామాన్య ప్రజలకు అందరికీ 3 పత్రికలను ప్రచురించేవాడు ఆయన సంపాదకీయాల్లో. ఒకటి యంగ్ ఇండియా, హరిజన్, నవజీవన్ వంటి వార్తాపత్రికల్లో అతను రచించేవాడు. గాంధీజీ వారి యొక్క ప్రధాన ఆలోచనలు తత్వశాస్త్రం గురించి చర్చిస్తాయి. ప్రత్యేకించి స్వరాజ్యం
మరియు ట్రస్టీషిప్ గురించి ఈయన తన యొక్క అభిప్రాయాలు, ఆలోచనలను తెలియచేశాడు. స్వరాజ్ పైన గాంధీజీ ఆలోచనలు. గాంధీజీ తత్వశాస్త్రం మరియు ప్రజాస్వామ్య విలువలపై గట్టి నమ్మకం ఉంది. అయితే ప్రజాస్వామ్య గణతంత్రం పట్ల ఆయన భావన పాశ్చాత్య ఆలోచన నుండి భిన్నంగా ఉంటుంది. స్వరాజ్యం అనేది గాంధీజీ ఆలోచనల కేవలం గాంధీజీ రచనల ఫలితం కాదని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. గాంధీజీ మరణాంతరం ప్రత్యేకించి స్వతంత్ర సమర కాలంలో గాంధీవాద కార్యకర్తలు మరియు పండితులు ఈ భావనను మరింత సహకారాన్ని అందించారు. దానికి స్వరాజ్ అనే దానికి. అయితే ఈ స్వరాజ్ అనే పదం మనకు దేన్ని సూచిందంటే స్వరాజ్యం అంటే మన స్వంత రాజ్యంగా అర్థం. అయితే ఈ స్వరాజ్యం యొక్క గాంధీజీ ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయంటే, గాంధీజీ ప్రజాస్వామ్య విలువలపై ఆయనకు గట్టి నమ్మకం ఉంది. అంటే ఇది ప్రజాస్వామ్య గణతంత్రం పట్ల అతని భావన పాశ్చాత్యుల నుంచి వచ్చి కాకుండా అతని ఆలోచనలు భిన్నంగా ఉన్నాయి. అంటే ప్రత్యేకించి స్వాతంత్రానంతర కాలంలో గాంధీవాద కార్యకర్తలు కూడా పండితులు కూడా ఈ భావన మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లారు. గ్రామీణ ప్రజానికాన్ని ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న భారతదేశ ప్రజలచే స్వరాజ్యం లేదా స్వయం పాలన వాస్తవికంగా మారాలని నిజంగా కోరుకున్నారు. అంటే భారతదేశం యొక్క ఆత్మ దాని గ్రామాల్లో ఉంది. అంటే భారతదేశం ఆత్మ ఎక్కడ ఉంది? మనిషి యొక్క ఆత్మ గుండె ఎన్నాళ్ళైతే పనిచేస్తుందో అప్పుడు మనిషి జీవిస్తాడు. ఎలాగైతే భారతదేశంలో గ్రామాలు ఎప్పుడైతే అభివృద్ధి చెందుతాయో అప్పుడు భారతదేశం ఉన్నత స్థాయికి ఎదుగుతుందనేది మన గాంధీజీ గారి యొక్క అభిప్రాయం. అంటే గ్రామాల్లోనే ప్రజలు ఉన్న భారతదేశం 70% ప్రజలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే నివసిస్తున్నారు. అందుకని గ్రామాలు ఎప్పుడైతే అభివృద్ధి చెందుతాయో అప్పుడే దేశం అభివృద్ధి చెందినట్లు మహాత్మా గాంధీ యొక్క అభిప్రాయం. అంటే అధికార నిర్మాణం కింది నుంచి ప్రారంభం కావాలన్నాడు. భారతదేశం అంటే కింది గ్రామ స్థాయి, మండల స్థాయి, జిల్లా స్థాయి మరియు రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు. స్థానిక ప్రభుత్వాలు అంటే 2 రకాలు: గ్రామీణ ప్రభుత్వాలు, పట్టణ ప్రభుత్వాలు. పట్టణ ప్రభుత్వాలకి మనము మున్సిపాలిటీ అని అంటారు. అందులో 3 స్థాయిలు ఉన్నాయి: నగర పంచాయతీలు, పురపాలక సంస్థలు, నగరపాలక సంస్థలు. ఇంగ్లీష్లో అయితే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, నగర పంచాయతీస్, మున్సిపాలిటీస్, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అంటే కింది నుంచి పైకి. అలాగే పంచాయత్ రాజ్ సంస్థలు ఉన్నాయి. ఇవి అధిక బలోపేతం చేయాలనేది గాంధీజీ గారి యొక్క అభిప్రాయం. అంటే గ్రామ పంచాయతీలు, మండల పరిషత్తులు, జిల్లా పరిషత్తులు ఇవన్నీ కూడా రూరల్ ఏరియా అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఈ యొక్క సంస్థలను ఎప్పుడైతే అభివృద్ధి చేయగలుగుతామో అప్పుడే దేశానికి స్వచ్ఛం వచ్చినట్లు లెక్కగా అని మన గాంధీజీ గారి యొక్క అభిప్రాయం. అంటే స్వేచ్ఛా భారతాల్లో ఆయన ఏమంటే విలేజ్ రిపబ్లిక్ అంటే రిపబ్లిక్ అంటే ప్రజలు విలేజ్ అంటే గ్రామీణ ప్రజల యొక్క గురించి ఆయన కలలు కన్నాడు. అంటే పంచాయత్ రాజ్ నిజమైన ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. మేము నిరాడంబరమైన మరియు అత్యల్ప భారతీయుడి భూమిలో ఎత్తైన వారితో తన యొక్క జీవితం సమానంగా పంచుకుంటానని మన గాంధీజీ గారు తన అభిప్రాయాన్ని తెలియజేశారు. అంటే స్వరాజ్యకు ఈ దృక్పథం గ్రామ స్వరాజ్ అనే పదం ఉంది. స్వరాజ్యకి గ్రామ స్వరాజ్ అనే పదం ఉంది. అంటే గాంధీ స్వరాజ్ అనే పదాన్ని ఆయన పిలిచే నాటికి ఇది వృద్ధి చెందుతూ ఉంది. నిజమైన ప్రజాస్వామ్యం స్వతంత్రంపై ఆధారపడింది. గాంధీజీ దృష్టిలో వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, స్వయం ప్రతిపత్తి, స్వయం ఆధారిత సంఘాలతో మాత్రమే నిర్వహించబడుతుందని, ఇది ప్రజల పూర్తి భాగస్వామ్యం కోసం అవకాశాలు అందిస్తుంది. అంటే ఒక గ్రామం తీసుకుంటే ఆ గ్రామంలోని ప్రజలందరూ ఐక్యతగా ఉండి వాళ్ళందరూ కలిసి అందులో భాగస్వామ్యం అవుతారు. అంటే ఇప్పుడు గ్రామీణ సడక్ యోజన, గ్రామీణ వ్యవసాయ అభివృద్ధి,
గ్రామీణ పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి, గ్రామీణ వ్యవసాయ అభివృద్ధి, గ్రామీణ చిన్న తరహా పరిశ్రమల అభివృద్ధి, ఇవన్నీ కూడా అందరూ కలిసి చేస్తారు కాబట్టి వాటి యొక్క అభివృద్ధిని కాంక్షించాడు మహాత్మా గాంధీ. అయితే గాంధీజీ గ్రామ సమాజం గురించి ఆలోచన ఏమిటంటే ఇది పూర్తిగా గణతంత్ర రాజ్యంగా, గణం అంటే ప్రజల చేత వాళ్ళకి స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాలతో ఉన్న వాళ్ళకి స్వతంత్ర ముఖ్యమైన కోరికల కోసం దాని పొరుగు వారితో సంబంధం లేకుండా ఉంటుంది. ఈ యొక్క గ్రామ స్వరాజ్యం అంటే పొరుగు గ్రామాలతో సంబంధం లేకుండా ఆ యొక్క గ్రామాభివృద్ధిలోనే ఆ యొక్క గ్రామ స్వరాజ్యం నెలకొంటుంది. దానికి శిక్షణ కూడా పడతాయి. ఒకవేళ ఈ యొక్క గ్రామ స్వరాజ్యంలో ఒక గ్రామీణ కుటుంబం కనుక ఒక చోట నివాసం ఏర్పరచుకుని అంటే మిగతా వాళ్ళు ఎవరన్నా ఏదైనా అడ్డు చెప్పి లేకపోతే వాళ్ళను వెలిపల్లి చేస్తే వాళ్ళకి శిక్షించబడుతుంది. అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రతి ఒక్క మనిషికి, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి స్వాతంత్రం ఇవ్వబడింది. అంటే ఈ యొక్క జీవన విధానంలో ప్రజల భాగస్వామ్యం ద్వారా ప్రజాస్వామ్య గ్రామ స్వరాజ్యం ద్వారానే ప్రజల యొక్క గ్రామ స్వరాజ్యం ద్వారానే సాధ్యమవుతుందని గాంధీజీ యొక్క కళ. గ్రామాల్లో గ్రామ స్వరాజ్యం ఉండాలని అక్కడ గ్రామ గణతంత్రిత అక్కడలో ఆ చివరిలో గ్రామాల్లో అంటే ఒక గ్రామ గణతంత్రంతో ఉంటుందని చెప్పబడుతుంది. ప్రజలే స్వయంగా వ్యవహారాలు నిర్వహించాలన్నారు. అంటే ఆ గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలే తమ యొక్క కార్యనిర్వాహక విధులన్నీ కూడా ఎవరో ఒకరు ముందుకొచ్చి నడపాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. అయితే నేడు ప్రతి గ్రామం ప్రధాన అవసరాల కోసం పొరుగు వారిపై ఆధారపడి ఉండకుండా మరియు ప్రజాస్వామ్యంగా ఉండాలని చెప్పాడు. అంటే తిండి, బట్ట, కూడు, గుడ్డ ఇవన్నీ కూడా జీవితంలో ప్రతి ఒక్క మానవుడికి అవసరమైంది. అంటే ప్రపంచంలో ఏ చోటనైతే ఇట్లా మెతుకుల్లాగా దొరుకుతున్నాయో అక్కడ కనీసం ఒక ముద్ద అన్నమైన దొరకాలని ఈ విదేశాలకు పంపిస్తుంటారు. అంటే ఇక్కడ తినే ప్రభుత్వాలతో పాటు ఇక్కడ స్థానిక ప్రభుత్వాలు అన్నీ కూడా ప్రజల నియంత్రణలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న ప్రజలు నియంత్రిస్తారు. అంటే ప్రత్యక్షంగా ఉంటారు కాబట్టి గ్రామంలో ఏం జరుగుతుంది, గ్రామ కార్యదర్శి కావచ్చు, సర్పంచ్ కావచ్చు, ఎవరైనా కానీ దాన్ని తప్పు చేస్తే వేలుతో చూపించే ఆస్కారం కలది. అంటే అలా జరగకుండా ఉండాలంటే ప్రజలను తన యొక్క సుఖశాంతులతో వెలుకొని ఉండాలని చెప్పబడుతుంది. అయితే ఒక ఆదర్శ గ్రామం లేదా విలేజ్ రిపబ్లిక్ అనేది గాంధీ స్వరాజ్య ప్రధానమైన ఈ ఆదర్శ గ్రామం ఇదేంటంటే ప్రజలకు ఆదర్శవంతంగా నిలిచింది. అబ్బాయి ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళలే. నిన్న పంపిస్తున్నప్పుడు బ్యాండ్ కొడుతుంటే మాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. అంటే ఆ సంగీతం ద్వారా వీళ్ళు ఆడి నష్టపోతున్నారు కాబట్టి ఆ యొక్క గంటలు ఆ యొక్క విధానంలో ప్రజలందరూ ఏకతాటిపై వచ్చి ఆ యొక్క గ్రామాభివృద్ధి, ఆ యొక్క నిరుపేదలకు, ఇల్లు లేని వాళ్ళకు ఇల్లు కట్టి పడుకునేటట్టు చేశారు. అయితే ఇక్కడ వికేంద్రీకరణ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, జిల్లా పాలనలో 2 స్థానిక ప్రభుత్వాలు, 1 గ్రామీణ ప్రభుత్వాలు, 2 పట్టణ ప్రభుత్వాలు. పట్టణ ప్రభుత్వాలు నగర పంచాయతీ, మున్సిపాలిటీలు, నగరపాలక సంస్థలు. ఇది పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లేదా గ్రామీణ పాలకులు జిల్లా పరిషత్తు, మండల పరిషత్తు, కమిటీ. ఈ రోజుల్లో ఆ యొక్క గ్రామ పంచాయతీలు ఒక కమిటీగా ఏర్పడి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల యొక్క పథకాలు అమలు కోసం నిర్విరామంగా కృషి చేస్తూ ఉన్నాయి. అయితే ఈ యొక్క విధానంలో అంటే ఇందులో అనేకమైన ప్రజల భాగస్వామ్యం ఉంది. అంటే రాజకీయ నిర్మాణం అక్టోబర్ 1958లో వికేంద్రీకరణ 1950లో వికేంద్రీకరణతో ఆర్థిక క్రమంలో గాంధేయవాద నిర్మాణం యొక్క ఉత్పత్తి, ఆ తర్వాత ఆధారం మాత్రమే గాడు ఉండాలి
ఆదర్శ గ్రామం తెలుపుతుంది. అంటే ఒక ఆదర్శవంతమైన గ్రామం కావాలంటే అన్ని రంగాల్లో బాగా అభివృద్ధి చెందినవి ఉండాలి. అప్పట్లో ఏళ్ళ మీద లెక్క పెడితే గ్రామాలు ఉన్నాయి, పట్టణాల్లో కానీ ఆ పట్టణాల్లో కానీ ఆ ప్రజల చేతికి ఎక్కి ప్రజల చేతికి చేరి ఆ యొక్క ప్రజలకు చూసేవారు. అయితే ఇప్పుడు ఒక రాజకీయ అవలోకనం గురించి చెప్తాం. అయితే నేడు రాజకీయ రాజకీయ విధానంలో వికేంద్రీకరణ అనేది ఆర్థిక క్రమంలో గాంధేయవాద నిర్మాణం యొక్క ఉత్పత్తి ఆధారంగానే మాత్రం ఆదర్శ గ్రామంగా నిర్ణయించబడింది. అయితే గ్రామ పంచాయతీ సంస్థ ఆర్థిక మరియు రాజకీయ అధికారాల వికేంద్రీకరణ గాంధీ గట్టిగా సమర్థించారు. ఈయన ఎప్పుడైతే గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందుతాయో దేశం అభివృద్ధి చెందుతాడని గట్టిగా నమ్మిన వ్యక్తి మహాత్మా గాంధీ. అందుకని స్వయం పాలన, స్వయం సేవకంగా, స్వరాజ్యంగా ఇవ్వాలని గాంధీజీ ప్రతిపాదించారు. గణతంత్రంగా ఉండాలన్నది స్వరాజ్యం యొక్క ప్రధానమైన భావన. గ్రామ స్వరాజ్యం అనేది గాంధీజీ యొక్క ప్రధానమైన భావన. గాంధీజీ దిగువ నుండి పైకి చేయాలన్నది ప్రతిపాదించారు. కింది స్థాయి నుంచి పైకి ఎదగాలి. ఒక వ్యక్తి అభివృద్ధి చెందిందంటే కింద నుంచి 1వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి 10, 12 ఒక విధానం, డిగ్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఏదో ఒక ఉద్దేశం ఏదైనా ఒక గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం సంపాదించడానికి అర్హుడవుతాడు. కాబట్టి ఈ నిర్ణయము తీసుకోబడింది. అంటే కొందరు 6, 7, 8 అరే మనకు లైన్లో దొరకలేదని వాళ్ళు ముందుగానే వెళ్ళి నిల్చుంటారు. ఇక్కడ రాగానే మేడం పడింది, అక్కడ లేట్ వచ్చినందుకు అతనికి కూడా. అయితే ఈ ఒక గణతంత్ర ప్రదర్శన కోసం ప్రజాస్వామ్యం తన యొక్క అంటే రాజకీయాల్లో స్వీయ కేంద్రీకృత మరియు స్వార్థ ప్రయోజనాలను అధిగమించడం అనేది స్వరాజ్యంలో జరిగే ప్రక్రియ. సామాజిక బాధ్యత మరియు నైతిక క్రమశిక్షణతో కూడిన అటువంటి రాజకీయాల పౌరులకు ఆదర్శంగా రాష్ట్రం అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ప్రజలకు ఆదర్శంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే గ్రామాలను అభివృద్ధి చెందుతాయో దేశం అభివృద్ధి చెందిన నమ్మకంతో ఆ యొక్క గాంధీజీ తన నమ్మకాన్ని తెలియజేశాడు. దీన్ని బట్టి పౌరులు కనీసమైన క్రమానికి అనుగుణంగా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి, అంటే స్వేచ్ఛను ఇవ్వాలి. స్వేచ్ఛనిచ్చి ఆ స్వేచ్ఛను వారి 1989 ఇగ్నో మెటీరియల్ ఉపయోగించబడింది. 2011లో నేడు అహింస. అయితే గాంధీజీ యొక్క మార్గదర్శక సూత్రాలు: 1 అహింస. అహింస అంటే హింస చేయకుండుట, సత్యం పలికలను ఒక చెప్పలు కొడితే ఇంకో చేయి చూపించాలి. అట్లా అహింసా మార్గాన్నిలో వెళ్ళిన వ్యక్తి చెప్పబడుతున్నాడు. అయితే ఇక్కడ అసలైన విషయం ఏంటంటే నాకు కుటుంబం అసలు ఎందు కుడి చేయికి మాత్రం. అయితే ఇక్కడ భారతదేశంలో ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నా ఆదర్శ గ్రామం తెలివైన మనుషులు కలిగి ఉంటుంది అని మన యొక్క మహాత్మా గాంధీ తెలియజేస్తున్నారు. అంటే ప్రపంచంలో ఎవరైతే తనను తాముగా పట్టుకోగలుగుతారో అక్కడ ఉంటుంది. అలాగే అప్పట్లో ప్లేగు, కలరా, మసూచి అనేది వాటికి సరైన మందులు లేకుండా పోవడం, జనాలు అధికంగా మరణించేవారు. ఈ మసూచి, ప్లేగు, కలరా మూలంగా వీటిని నిర్మూలించడానికి స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఎంతో కృషి చేయాలన్నది తన యొక్క అభిప్రాయం. స్థానికంగా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఎదుగుతూ ఉంటాడో అతనికి కావాల్సిన పోషకాలు ఇస్తేనే అతను ఉన్నత స్థాయికి వెళుతాడు. అలాగే ఈ ఒక్క గ్రామ స్వరాజ్యంలో పంటలు పండించడానికి కూడా ఇదే విధానాన్ని అవలంబించారు. స్వరాజ్యం నా జన్మ హక్కు, స్వరాజ్యం నా జన్మ హక్కు అంటే నేను నా రాజ్యాన్ని పాలించుకుంటే అది నా హక్కు అని చెప్పింది మన బాల గంగాధర్ తిలక్. కానీ ఇక్కడ స్వరాజ్యంలో ప్రతి ఒక్క గాంధీ ఏం నమ్ముతాడంటే తన యొక్క స్వరాజ్యంలో గ్రామ యూనిట్లు ఎప్పుడైతే అన్ని సౌఖ్యంగా కోఆర్డినేషన్ సమన్వయంతో ఆ గ్రామాభివృద్ధి చెందుతుందని మహాత్మా గాంధీ గాఢంగా నమ్మాడు. అయితే గాంధీజీ ఈ యొక్క విధానంలో అహింస ఎట్లయితే
చెప్తున్నాడో వ్యక్తిగత స్వయం ప్రతిపత్తి. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి తన యొక్క కాళ్ళ మీద తనకి నిలబడాలని చెప్తాడు. ఇవన్నీ మార్గదర్శకాల్లో అహింస, ఒకరిని కొడితే ఒకటి చెప్పకూడదు ఇంకో దెబ్బ చూపించమని చెప్పే వ్యక్తిగత వ్యక్తి యొక్క స్వయం ప్రతిపత్తి, దానిలో ప్రజల శక్తి భావన, బలమైన మరియు శక్తివంతమైన భావ సంఖ్యలు, ప్రజల మధ్య సహకారం, ఆధ్యాత్మిక నిర్మాణం, భారతీయ సంస్కృతిలో భారతీయ సంస్కృతి పునరుద్ధరణ మరియు జాతీయ ఐక్యత జాతీయ ఐక్యత స్వయం పాలక స్వయం పరిపాలన స్థానిక కమ్యూనిటీలు కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపంలో నియమించబడటం కానీ అధికార కేంద్రీకరణ నిర్మాణాలు సృష్టించడం లేదు. అయితే మనకు ఇగ్నో మెటీరియల్ నుండి ఇది స్వీకరించబడింది. ఏది ప్రధాన సూత్రాలు ఎవరి గాంధీజీ యొక్క అహింస ప్రధాన సూత్రాలుగా మనము చెప్పుకోవలసి ఉంటుంది. అయితే గ్రామ స్వరాజ్యం సామాజిక బాధ్యత మరియు సహకార స్ఫూర్తి, ఒకరికొకరు సహకరించుకోవడం, అలాగే స్వయం సమృద్ధి కలిగిన జిల్లాలు మరియు జిల్లా ప్రావిన్సులు. అంటే ఆ రోజుల్లో రాష్ట్రాలు కాకుండా ప్రావిన్సులుగా విభజించింది. ఏ రోజుల్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నప్పుడు జిల్లాలు ప్రావిన్సులుగా విభజించి వాటిలో కింది స్థాయి గ్రామాలు కూడా ఉండేవి. అయితే దాని భాగస్వామి యూనిట్ లాగానే ఎన్నుకోబడే ప్రతినిధులచే నిర్వహించబడుతుంది. అయితే ఇక్కడ దేశం మొత్తానికి అనుగుణంగా స్వంత రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించుకునే అవకాశం ఉంది. తర్వాత ఇది ఎప్పుడైతే స్వంత రాజ్యాంగాన్ని ఏర్పరచుకున్నామో నేడు ఆ స్వంత రాజ్యాన్ని లిఖిత రాజ్యాంగం, భారతదేశం అనేది అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యంలో లిఖిత రాజ్యాంగం. ఇందులో అప్పట్లోనే 300 పైచిలుకు 369 అధికరణాలు, 22 భాగాలు, 8 షెడ్యూల్గా ఉండేది. నేడు 458 అధికరణాలు, 25 భాగాలు, 12 షెడ్యూల్గా విభజించింది. ఇందులో కూడా గ్రామీణాభివృద్ధి, గ్రామ స్వరాజ్యం గురించి అధిక ప్రతిని 74వ రాజ్యాంగ సవరణలు 1992 చట్టం ప్రకారం ఏర్పరిచింది. 11వ షెడ్యూల్లో దీన్ని చేర్చబడింది. అందులో 243 అధికరణ మొదలుకొని 243A నుండి ఓ వరకు పంచాయతీరాజ్ సంస్థల నుంచి రాజ్యాంగ హోదా కల్పించబడింది. అలాగే పట్టణ ప్రభుత్వాలకైతే పి మొదలుకొని 243 పి మొదలుకొని 200 ZC వరకు ఇచ్చారు. అంటే వాటికి రాజ్యాంగ హోదా ఇవ్వడంతో స్వయం ప్రతిపత్తిగా వాటి యొక్క అభివృద్ధిని చూడగలుగుతున్నాము. అంటే గాంధీజీ యొక్క తత్వశాస్త్రం ప్రధానంగా స్వరాజ్యం భావనపైనే ఆధారపడింది. స్వరాజ్యం, నేను మా సొంతంగా మా రాజ్యాన్ని మేమే ఫలించుకుంటామనే భావన గాంధీజీ గారు తెలియజేశారు. అహింస అనేది స్వరాజ్యకి సాధనం మాత్రమే. అయితే స్వరాజ్యం ఒక వ్యక్తి యొక్క స్థితి ఏ పరిస్థితుల్లో వివిధ భావనతో గాంధీ స్వరాజ్య భావనను ప్రయోగించడం మనకు కనిపిస్తుంది. అయితే స్వరాజ్ గ్రహాంతర పాలన నుండి దేశానికి స్వతంత్ర సందర్భాన్ని కలిగి ఉంది. వ్యక్తి యొక్క రాజకీయ స్వేచ్ఛ యొక్క ప్రకటన, ఆధ్యాత్మిక స్వేచ్ఛ లేదా వ్యక్తి యొక్క స్వయం ప్రతిపత్తిని సాధించడం అనేది ఈ యొక్క ఇగ్నోమెట్రిక్స్ కలిగించి వాళ్ళు మనకి చెప్తున్నారు. అయితే రాజకీయ రంగంలో ఎప్పుడైతే రాజకీయ సార్వభౌమత్వ స్వతంత్రం అనే భావన గాంధీజీ స్వరాజ్యం యొక్క అర్థాన్ని ఇస్తుంది. అయితే ఈ స్వతంత్రానికి అర్హతగా అతనికి జత చేయబడ్డ బాయి అతను యంగ్ ఇండియా 1925లో ఆగస్టు 6, 1926లో ఇలా
ఇట్లా చెప్పబడుతూ రాశాడని. అంటే స్వపరిపాలన అనేది ప్రభుత్వ నిర్వహణ నుండి ప్రభుత్వంగా ఉండటానికి మరియు మరియు దీనికోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటే క్షమించండి. ప్రజా జీవితం యొక్క ప్రతికూల జీవితంలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి జీవితంలో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. వాటిని అధిగమించాలి. అంటే ప్రతి ప్రతి వివరాలు వాటినన్నింటినీ కూడా చక్కగా నియంత్రించుకొని సార్వధికారం సాధించడానికి స్వచ్ఛమైన మార్గాలను ఉపయోగించాలని గాంధీజీ గట్టిగా సమర్థించారు. అతను అహింస అంటే హింసాత్మకమైన పరిమాణంగా చెప్పవచ్చును. అహింస అంటే అది హింసాత్మక పరిణామంగా చెప్పవచ్చును. దీనికి ఏమంటుందంటే అహింస అంటే హింసాత్మకమైన ఇది ప్రపంచానికి మరియు భారతదేశాన్ని కూడా వణికిస్తుంది. యంగ్ ఇండియా 17 జూలైలో ఇగ్నోమెట్రీలో ఈ యొక్క విషయాన్ని గురించి మీకు తెలియజేయబడింది. అయితే ఇది థియరీ ఆఫ్ ట్రస్టీషిప్. ఇక ఇప్పుడు వచ్చేది స్వరాజ్యం అనేది ఎప్పుడైతే చెప్పాడో ట్రస్టీషిప్ అనేది కూడా అతి ముఖ్యమైన విషయంగా గాంధీజీ గుర్తించాడు. ట్రస్టీషిప్ అనేది రాజకీయ తత్వశాస్త్రంలో గాంధీ యొక్క నవల సాకారం. నిజానికి ఇది అతని రాజకీయ తత్వం యొక్క ఆర్థిక గడువు. అంటే అయితే ఇక్కడ గాంధీజీ ట్రస్టీషిప్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ అంటే ఒక దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన విభాగం ఏర్పాటు చేసుకుని ఆ ప్రత్యేకంగా వారికి సహాయ సహకారాన్ని అందించడం. ఇది ఒక కుటుంబం, ఒక రాజ కుటుంబం కావచ్చు, ఒక ఉన్నత వర్గం కావచ్చు, ఒక సామాజిక దృక్పథం కావచ్చు, వాటికన్నిటి కూడా ఒక ట్రస్టీషిప్ ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ఆ ట్రస్ట్ ద్వారానే ఆ యొక్క అవసరాలను, ఆ యొక్క పాలకులను, ఆ యొక్క పరిపాలకులు ఆ ట్రస్టీ ద్వారా పాలన కొనసాగిస్తారని చెప్పారు. ఈ ట్రస్టీషిప్ మా నిజానికి ఇది అతని రాజకీయ తత్వశాస్త్రం యొక్క ఆర్థిక పొడిగింపుగా మనము గమనించవచ్చును. అయితే తద్వారా ప్రకృతి మరియు సమాజం యొక్క సంపదలు పబ్లిక్ ట్రస్ట్గా పరిగణించడం ప్రధాన లక్ష్యం. మరియు సమాజం యొక్క సంపదలు సమానంగా ఉపయోగించబడతాయి. దేశంలో ఉన్న సంపదలని ప్రజలందరికీ సమానంగా ఉపయోగించబడాలని ఆ యొక్క విధానాల గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం. అయితే భౌతిక ఆస్తి, సామాజిక ట్రస్ట్ అని గాంధీజీ అభిప్రాయం. ఏం ట్రస్ట్? ట్రస్టీషిప్ను భౌతిక ఆస్తి లేదా సామాజిక ట్రస్టీ అని గాంధీ అభిప్రాయం. కాబట్టి యజమాని ఒక ఏదైతే సంస్థ ఉన్నదో ఆ సంస్థ యొక్క యజమాని యొక్క ఆస్తిలో సంబంధం ఉన్న ఇతర సభ్యులు దాని నిర్వహణకు యజమానితో సంయుక్తంగా బాధ్యత వహిస్తాయి. అలాగే ఇక్కడ మరియు అందరి సంక్షేమ కోరికలు అందరి కోరికలు నెరవేరేలాగా ఆ గ్రామ ప్రజల యొక్క ఈ ట్రస్టీషిప్ యొక్క ముఖ్యమైన పని. అయితే గాంధీజీ గారి యొక్క ఆలోచనలో మరియు రాష్ట్ర పాత్రలో ట్రస్టీషిప్ యొక్క ఆలోచన ఒక ముఖ్యమైన స్థానాన్ని ఆక్రమించింది. అది ఏంటిదంటే గాంధీజీ యొక్క సిద్ధాంతం మూలాలు దోపిడీ మరియు అసమానత యొక్క గాంధీజీ లోతైన సంబంధం కలిగింది. అతను గాంధీజీ బాగా లోతుగా అంటే బావిలో లోతుగా కాదు, ఆ సమస్య ఎలాంటి జటిలం కాకుండా ఆ సమస్య యొక్క విధానం గురించి చెప్పాడు. అయితే ఈ ట్రస్టీషిప్ ఒక కీలకమైన పాత్ర పోషించింది ఇక్కడ భారతదేశం మొత్తం మీద. అయితే 1980లో దోపిడీ లేని సమాజాన్ని స్థాపించడంలో ట్రస్టీషిప్ యొక్క ఆలోచన కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని గాంధీజీ గారి యొక్క అభిప్రాయం. ఇది అప్రవృత్తగా అనే భావన కాకుండా వివరిస్తుందని రాజకీయ ట్రస్ట్ అనేక భావనల ఇది ప్రాథమిక అంశాలు సమాజంలో పెరుగుతున్న ఆర్థిక అసమానతలు,
ఈ ఆర్థిక ఆర్థిక అసమానతలు ఆర్థిక అసమానతలు అనేది కార్మిక వర్గం నుండి పెట్టుబడి దాని మధ్య ఇది వనరులు మరియు ఆదాయ అసమానతల పంపిణీ కారణంగా ఉన్నత స్థాయి అసమానమైన పంపిణీ సమాజంలోని అసమానమైన వర్గాల వారు ఆ యొక్క అడవిలో ఉండే స్థానిక ప్రజలను మోసం చేసి రోజు వారి కూలీలను సంపాదించేవారు. అయితే ట్రస్టీషిప్ యొక్క గాంధేయ భావన లోతైన తాత్విక పునాది కలిగి ఉంది. ఈ ట్రస్టీషిప్ అనేది గాంధేయవాదం అనేది తాత్విక పునాది నుంచి కలిగి ఉంది. గాంధీ ప్రచారానికి అందించిన కొత్త ఆలోచన కాదు, స్వాధీనత లేదా మరియు సరళమైన జీవన శైలి అనే భావన ఉంది. అహింస ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఆధ్యాత్మిక మనిషి అనే గాంధీ భావన కూడా హిందూ మతం, బౌద్ధ మతం మరియు ఇస్లాం మతంపై రచనలో చూడవచ్చును. శ్రీమద్ భగవద్గీత పురాణంలోని శ్లోకంలో మనిషి తన అవసరాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ సంపాదించకూడదని ఏం చెప్తున్నాడు, స్పష్టంగా పేర్కొన్నాడు. కాబట్టి ఇది విలాసవంతమైన జీవితం, ఆర్థిక అసమానతలు మూల కారణాలు మరియు ఇది ఒకరి ద్వారా మరొక దోపిడీకి వహిస్తుంది. ఆర్థిక అర్హతలు ఎవరైతే పరిగణలోకి వారిలో స్వతంత్రంగా అర్హతలు ఎవరైతే అవకతవకలకు పాల్పడతారో వాళ్ళని కూడా ఈ యొక్క పోలీస్ వాళ్ళు అరెస్టు చేయగలుగుతారు. అయితే ఈ యొక్క జీవన విధానంలో తన స్వాధీన భావన భగవద్గీత బోధన నుండి ఉద్భవించిన గాంధీ స్వయంగా అంగీకరించారు. భగవద్గీత యొక్క తాత్విక అధ్యయనం కారణంగా అస్థిగ్రహ మాత్రమే ఆయన సానుభవంతోని అప్రయుతమైన మాత్రమే కాదు సమభావన కానీ అతని మనసులో వచ్చింది. గాంధీజీ తన అభిప్రాయంతో విభేదించాడు. గాంధీజీ సరవణతో అతను విభేదించాడు. అంటే ఈ యొక్క జీవన విధానంలో ఏం చెప్పింది, గాంధీజీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక వారసుడు మరి భూటాన్ ఉద్యమకర్త యొక్క ఆచార్య భగవదీయుడు నుండి ఇతను సర్వోదయ తత్వశాస్త్రంలో విస్తృతాత్మ విశ్వాస్త వృత్తిని అనే పదాన్ని ఉపయోగించాడు. అంటే సర్వోదయ తత్వశాస్త్రంలో సర్వోదయ అంటే అందరికీ ఉపయోగం లాగా చూశారు. ఆచార్య వినోబావి ఇతను కూడా ఒక మంచి సంఘకర్త. ఇప్పుడు మన బట్టలు తడిసి ఉన్న వాటి గురించి మనం చెప్పుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ వినోబావి భారతదేశంలో ఏర్పడ్డ ఒకసారి ఏం జరుగుతుందంటే అందరి దేశాల్లో అందరికీ ఏర్పాటు చేసి ఉంటుంది. ఆచార్య వినోబావ ఏమంటాడంటే ప్రయోజనాల కోసం అతి సామర్థ్యాలు, ట్రస్టీషిప్ కోసం అనేక సామర్థ్యాలు ఏర్పాటు చేయడానికి స్వార్థపరులుగా ఉన్న ఎంతమంది దిగజారులు, స్వార్థపరులు ఎప్పుడైనా దిగజారుతనానికి పాల్పడతారు. అలాగే సహజమైన స్వచ్ఛతకు పునరుద్ధరించడానికి దాదాపు అసాధ్యంగా కనిపిస్తుంది. అందువల్ల నేను దానిని విశ్వసిస్తుంది అనే ఆలోచన సంపదతో భర్తీ చేశాను అనగా విశ్వాస వైఖరి అనే పదం అవాంఛనీయమైన అమలు లేదా విషయం గురించి తెలియజేయబడుతుంది. అయితే ఇక్కడ గాంధీవాద, అహింసావాద, సామాజిక, ఆర్థిక, ఫ్యాక్టరీల్లో చిన్న తరహా, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు లేదా శ్రమలతో కూడిన పరిశ్రమలు స్థానిక ద్వారా సమానత్వం మరియు స్వేచ్ఛ వృద్ధిని సాధించవచ్చని ఇక్కడ పేర్కొనడం జరిగింది. గాంధీ ఆధునిక పారిశ్రామికరణ లేదా భారీ పారిశ్రామికరణ గురించి అనుకూలంగా లేరు. బదులుగా అతను గ్రామీణ పాశ్చాత్య సమీకరణకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు. ఇది ట్రస్టీషిప్ ఆలోచనగా
మనము చెప్పవచ్చు. కేవలం నాన్ మెకానికల్ కాకుండా మానవ స్నేహపూరితమైన ప్రామాణిక ప్రపంచంలో మాత్రమే ఇది సాధ్యపడుతుంది. అయితే ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సిందంటే ట్రస్టీషిప్ సిద్ధాంతంలో గాంధీ కార్మిక మరియు ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్రస్టీషిప్ అనేది గాంధీజీ యొక్క ఆలోచన అహింస మార్గాల ద్వారా పర్యావరణ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నించింది. అత్యంత సాంకేతిక పరిశ్రమలో ఈ యొక్క పెట్టుబడిదారీ వర్గ శ్రమ దోపిడీ కారణంగా ఈ పర్యావరణ ప్రక్రియ ప్రారంభమైందని గాంధీజీ యొక్క భావన. ఈ సందర్భంగా ఏమైతుందంటే పెట్టుబడిదారులు ఉద్యోగం నుండి గరిష్ట పనిని పొందేందుకు ప్రయత్నించారు. గరిష్టంగా ఎంతైతే అంత పని ఈ యొక్క పెట్టుబడిదారులు అట్లా కర్మాగారాల్లో, వ్యవసాయ రంగంలో, పారిశ్రామిక రంగంలో వివిధ రకాలుగా పనిచేస్తున్న మనుషులు అందరూ కూడా ఈ యొక్క ఎవరైతే పెట్టుబడిదారున్నారో వాళ్ళను ఒక చూపుగా చూశారు. అయితే ట్రస్ట్ లాంటి సంస్థ నడిపేందుకు ఎలాంటి హింస, తీవ్రవాద ప్రమేయం లేకుండా సరైన రీతిలో నిర్వచించడం వారి ప్రాముఖ్యత యొక్క వివరణ కోరబడింది. అయితే ఇక్కడ నిర్వహణ పరిస్థితిలో నిర్ధారించిన స్నేహితులు మరియు ఆత్మిక సమాజంలో ఇక్కడ మనకి ఏం తెలుస్తుంది, సహకార వాతావరణంలో మరియు శ్రమ మరియు మూలధనం, ఏ వ్యవస్థకైనా మూలధనం ముందు పెట్టుబడి పెట్టేసిన తర్వాత వాటి ఫలితం గురించి ఆలోచించదు, దాన్ని నడుపుతుండాలి. ప్రతి మూలధనంలో ధనం మధ్య సంఘర్షణ కంటే సహకారంపై దృష్టికి పెట్టాలని చెప్పారు. ఈ విధానంలో గాంధీయన్ థియరీ మరొక అంశం ఉంది. ట్రస్టీషిప్ మూలధన సంఘర్షణ పాత్రలో ఆర్థిక అసమానతలకు సంబంధించి తక్కువ ధరల్లో ఏ మార్గంలో వాళ్ళు ఏ విధానంగా లాభాలు పొందుతున్నారో అలాగే ఇక్కడ సంపద కేంద్రీకరణంగా ప్రధాన పెట్టుబడిదారి ఈ అసమానాలను తొలగించి భారతదేశాన్ని కాదు ప్రపంచం నలుమూలలో ఈ యొక్క సమానత్వాన్ని ఆర్థిక సామాజిక రంగాల్లో అందరూ అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకున్న నాయకులు. అయితే కేంద్రీకృతమైన ధనవంతులు వాటి యొక్క విధానంలో ప్రజల యొక్క ఒకవైపు దేశం సంపదలో ఒకవైపు దేశం ఎక్కువ భాగం, మరోవైపు నగ్నంగా మిలియన్లో అంటే ధనికులు కొంచెమైతే పేదవాళ్ళు అనేక మందిగా ఉన్నారు. పారిశ్రామిక యూనిట్లు సహకార నిర్వహణ అనేది గాంధీస్ ట్రస్ట్లో అంతర్భాగం. సంపద మరియు ఆస్తిలోని యొక్క వికేంద్రీకృత వ్యవస్థలో గాంధీజీ నిర్వచించారు. అంటే ట్రస్టీషిప్ అనేది కింది స్థాయి నుంచి అంటే దాన్ని కేంద్రీకరించాలని చెబుతున్నాడు. అయితే గాంధీ టుడే ట్రస్టీషిప్ ది గ్రాండ్ ఆర్నేటివ్ గా భావిస్తాడు. పారిశ్రామిక సమస్య మరియు కార్మిక మరియు పెట్టుబడి మధ్య సంఘర్షణ చేరుకోవడానికి ట్రస్టీషిప్ రాజకీయ సాధనంగా ఇది అభివర్ణిస్తూ, ట్రస్టీషిప్ అనేది రాజ్యాధికారం ద్వారా అణచివేతకు మరియు వ్యక్తిగత మరియు కార్మికుల పరాయీకరణకు ఇది వ్యతిరేకంగా ఒక రక్షణ కవచం అని పట్టుబడి ఆధ్యాత్మిక మాత్ర అందిస్తుంది. ఈ దివ్యానుభూతి లోపల ప్రసిద్ధ అయితే ఈ జీవన విధానంలో ట్రస్టీషిప్ అనేది దాని యొక్క స్వభావం చిక్కుల గురించి గాంధీ సుదీర్ఘంగా చర్చించిన
సోషలిస్టుల బృందం దృష్టిని ఉత్తేజపరుస్తుందని వివరించబడింది. ఫలితంగా డ్రాఫ్ట్ రాయడం జరిగింది. ఈ సముదాయం దాని సమానతావాదాన్ని బలోపేతం చేయడానికి గాంధీజీ ఇచ్చిన డ్రాఫ్ట్ యొక్క చివరి పాఠం ఇక్కడ కొన్ని నేను వివరిస్తాను. ఒకటి, ట్రస్టీషిప్ ప్రస్తుత పెట్టుబడిదారీ క్రమాన్ని లేదా సమాజాన్ని సమానత్వ మార్చే మార్గాన్ని అందిస్తుందని, ఇది పెట్టుబడిదారీ విధానాన్ని విమర్శనాత్మకమైనది కాదు, కానీ ప్రస్తుత యాజమాన్య తరగతికి తనను తానుగా పరిష్కరించుకునే అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. ఇది మానవ స్వభావం విముక్తి అతీతం కాదనే విశ్వాసం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. రెండవది, దాని స్వంత సంక్షేమం కోసం సమాజం అనుమతించినంత వరకు మినహా ఆస్తి యొక్క ప్రైవేట్ యాజమాన్యం యొక్క ఏ హక్కు కూడా ఇది పొందలేదు, గుర్తించబడలేదు. అంటే ఏదైతే గుర్తించబడుతుందో దానికి విలువ ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ స్వతంత్ర భారతదేశం కాదు. కాబట్టి ఈ యొక్క ట్రస్టీషిప్కు ఇలాంటి విధానం. మూడోది, ఇది సంపద యొక్క యాజమాన్యం మరియు ఉపయోగం యొక్క శాసన నియంత్రణ వినాయించుతుంది. ఈ ట్రస్టీషిప్కి శాసనాలు ఉన్నాయి. ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే శాసనం తయారు చేస్తారు, ఎవరైతే యాజమాన్యంగా ఉంటారో దాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ట్రస్టీషిప్ యొక్క ముఖ్యమైన విధానం. రాష్ట్ర నియంత్రణ ట్రస్టీషిప్ కింద ఒక వ్యక్తి స్వార్థ తృప్తి కోసం లేదా సమాజ ప్రయోజనాలు విస్మరించడం కోసం సభ్యతను కలిగి ఉండడాన్ని లేదా ఉపయోగించడానికి స్వేచ్ఛగా ఉండదు. కానీ కొన్ని భారతదేశం చట్టాలను అనుసరించి ట్రస్టీషిప్ అనేది కేంద్ర స్థాయిలోను రాష్ట్ర స్థాయిలోను వాటిని అమలు చేయబడ్డాయి. నాలుగవది, ఐదవది, అయితే సరైన కనీస జీవన వేతనాన్ని నిర్ణయించాలని ప్రతిపాదించినట్లు పరిమితి కూడా ఉండదు. భారతదేశంలో స్వతంత్రం వచ్చినాక సమాన పనికి సమాన వేతనం, అంటే కనీస వేతనాన్ని, అంటే ఏదైనా పని చేస్తే ఆ రోజు అందరికీ ఒకే రకమైన కనీస వేతనాన్ని పొందడానికి ఈ యొక్క ట్రస్టీషిప్ ప్రాచుర్యం పొందింది. అంటే ఏ వ్యక్తికైనా అనుమతించబడే గరిష్ట స్థాయి ఆదాయం కోసం నిర్ణయించబడింది. అటువంటి కనీస ఆదాయాల మధ్య వ్యత్యాసం సహేతుకమైనది మరియు సమానమైనదిగా మరియు కాలానుగుణంగా మారుతూ ఉండాలని, తద్వారా వ్యత్యాసాన్ని నిర్మూలించే ధోరణి ఉంటుంది. అయితే నేడు చివరిగా గాంధేయ ఆర్థిక క్రమంలో ఉత్పత్తి యొక్క స్వభావం సామాజిక అవసరం ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది, వ్యక్తిగత కోరిక లేదా దురాశ ద్వారా కాదు. అంటే భారతదేశంలో గాంధీజీ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఆర్థిక క్రమంలో ఉత్పత్తి యొక్క స్వభావం సామాజిక అవసరం ద్వారా నిర్ణయం. అంటే సమాజంలో ఎవరున్నారు వాళ్ళ ద్వారానే ఈ యొక్క ఆర్థిక ప్రగతి అనేది ఉంటుంది. వ్యక్తిగత కోరిక లేదా దురాశ ద్వారా మాత్రం ఈ యొక్క విధానం ఏర్పాటు చేయాలి. అయితే ఆచరణలో ట్రస్టీషిప్ ఆచరణ ఎలా చేస్తారు అనేది చెప్పడానికి గాంధీజీ ఆర్థిక వ్యవస్థలో నిషేధించబడింది మరియు ఆస్తి మరియు సంపద పట్ల దురాశ సామాజిక వ్యవస్థలో అహింసను సృష్టించింది. భారతదేశంలో భూ సంస్కరణ ఛాంపియన్ అయిన వినోబావే, అంటే భూతాన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నల్గొండ జిల్లాలో అది భూతాన్ పోచకులని భూమిని పంచడం చేశాడు ఆచార్య వినోబావే. అది ఒక గొప్ప సంఘటన. భారతదేశంలోనే ఆచార్య వినోబా ట్రస్టీషిప్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఈయన యొక్క విధానం చెప్తున్నాడు. అంటే ట్రస్టీషిప్ యొక్క గాంధీ సిద్ధాంతాన్ని వర్తింపజేస్తారు. మరి కొంతమంది ఆర్థిక అసమానతలపై ఆధారపడి ఆస్తి నిర్మించడంలో విజయం సాధించారు. ట్రస్టీషిప్ యొక్క ఆదర్శం యొక్క అంగీకారం సంపద మరియు వ్యక్తి మరియు సమాజం మధ్య సంబంధానికి సంబంధించి మన మొత్తం ఆలోచన మారుస్తుందని ఆచార్య వినోబావే తెలియజేశాడు. ఆచార్య వినోబావే తను విశ్వస్మృతి, తన యొక్క సంస్కృత భాషలో ఇది విశ్వస్వతి అంటే విశ్వస్వరతి అని పిలిచాడు. అంటే వ్యాపారి త్రితగతి. వాసిక్ ప్రజల యొక్క విశ్వాసం. వాసిక్ అనేది
ప్రజల యొక్క విశ్వాసం భూదాన్ ఆందోళన కాలంలో ఆయన దృష్టి కేవలం భూ సంస్కరణల రంగంలో కాకుండా ఏకకాలంలో సామాజిక అశాంతి మరియు అసమానతల సమస్యల పరిష్కరించడంపై దృష్టి పెట్టాడు. ఆచార్య వినోబా ఏం చేశాడు? భూ ఆందోళన భూమి గురించి ఆలోచించే ఆయన అశాంతి మరియు అసమానతల గురించి కూడా ఈయన ఎన్నో పరిష్కార మార్గాలు కనుగొనాలని చెప్పాడు. ఆయన ప్రభుత్వానికి కూడా విన్నవించాడు. ట్రస్టీషిప్ అనేది సామాజిక అశాంతి సమస్యను పరిష్కరించే ఒక మాధ్యమం. మనం అహింసాయుధం ఇక గాంధీజీ అయితే ఏదైనా చేయాలని వాయిదాలు లేకుండా అహింసా మార్గం ద్వారానే సాధించాలని చెబుతున్నాడు. కాబట్టి భూదాన్ గ్రామదానం అంటే ఉద్యమంగా ట్రస్టీషిప్ మొత్తాన్ని వర్తింప ఈ ట్రస్టీషిప్ ద్వారానే భూదాన్ భూమిని దానం చేయడానికి ఏర్పాటు చేసిన భూదాన్ ఇది ఒక ట్రస్టీషిప్లో ఒక భాగంగా పనిచేస్తుంది. అంటే మనుషులు ఎవరికైతే వనరులు లేని వారి మధ్య వనరుల పునః పంపిణీ, ఎవరికైతే లేదో వాళ్ళకి అవి పంపిణీ చేయాలి. ఏంటి? భూమిని పంపిణీ చేయాలి. తర్వాత వివిధ రకాలైన జీవనోపాధి కారకాలను కూడా పంపిణీ చేయాలని వినోబావే చెప్పారు. అయితే అహింస ఆర్థిక వ్యవస్థ నిర్వహణ కోసం వినోబావే ధనికులు మరియు పేదల నుంచి స్వచ్ఛంద సహకారం కోరాడు. గాంధీ వలె అతను బలవంతపు సహకారం మరియు ట్రస్టీషిప్ సూత్రాన్ని చట్టబద్ధం చేయడానికి వ్యతిరేకించాడు. గాంధీజీ ఏమనంటే ట్రస్టీషిప్ను దానికి ఒక చట్టబద్ధత కల్పించాలన్నాడు. కానీ వినోబావే దానికి చట్టబద్ధత అవసరం లేదని తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని తెలియజేశాడు. వినోబా గ్రామదాన ఉద్యమంలో పేదరిక నిర్మాణ ప్రధాన ఎజెండా. భూదాన్లో గ్రామదాన్ అనే విధానంలో వినోబా యొక్క అధ్యయనంలో పేదరిక నిర్మూలన కోసమే ఎవరైతే నిరుపేదలు ఉన్నారో వాళ్ళకి భూమిని పంచాలని తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని తెలియజేశాడు. ట్రస్టీషిప్ థియరీ యొక్క అనుభవిక ప్రయోగం గ్రామదాన్ ఈ ప్రాంతంలో మెరుగైన గ్రామాభివృద్ధి చేయగలిగిన మినహాయించబడిన వర్గాల హృదయాల్లో నాన్ పొజిషనల్ ఫీలింగ్ ఉండాలి. పేదలు తమ యాజమాన్యం హక్కులను ముందుగా పొందాలి అనేది దీని యొక్క ముఖ్య ఆశయం. అయితే ధనవంతుల పట్ల వీలైనంత సానుభూతిని పొందాలి, కానీ పేదలు తమ యాజమాన్యాన్ని వదులుకోవడంపై దృష్టి పెట్టాలి. యాజమాన్యం రద్దు అనే ఉత్తమ మార్గం ట్రస్టీషిప్లో సంపద మరియు భూమిలో ప్రైవేటు ఆస్తిని రద్దు చేయాలని వినోబావే ఆలోచనను వివరించాడు. తన యొక్క సరైన వాదన కలిగిన సంపద మరియు భూమిలోని ప్రైవేట్ ఆస్తులను ఆయన పూర్తిగా రద్దు చేయాలని వినోబావే ట్రస్టీషిప్కు సిద్ధాంతం మూలం అని ఆమె బహుమతి భూమి మరియు గ్రామ ఉద్యమం కోసం పాదయాత్రలో అతను ప్రజలందరినీ విరాళంగా ఇవ్వాలని కోరాడు. సమాజానికి భూమి మరియు సంపద చాలా అవసరం. అంటే యాజమాన్యం రద్దు చేయడం ద్వారా సమర్థనీయ పంపిణీ మరియు గాంధీ యొక్క అహింస ఆర్థిక క్రమంలో ఆస్తి ఏ వ్యక్తికి చెందినది కాదు. ఆస్తి అనేది ఏ ఒక్క వ్యక్తికి చెందినది కాదు, మొత్తం సమాజానికి చెందింది. ఆ సమాజంలో ఎంతమందిలో అంతమందికి ఆ యొక్క భూమి చెందుతుందని చెప్పాడు. గ్రామ సమాజం యొక్క భూమిని గ్రామ సంక్షేమం నైతిక అభివృద్ధి కోసం ఉపయోగించవచ్చు. యజమాని లేకుంటే మరియు ప్రతి ఒక్కరూ పేదకుడు సేవకులా భావిస్తే హింస పుట్టే అవకాశం జరగదు అనేది భూమి మరియు ఆస్తి సంబంధిత సమస్యలను ఉన్నతీకరించారు. ఇది ఒక పరిపూర్ణ గాంధేయ సాంకేతికతగా మనము చెప్పుకోబడుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఆచార్య వినోబాతో పాటు గాంధీజీ గారి ట్రస్టీషిప్ ఇలా అని చెప్తుంది. అయితే ఇక్కడ మనం ముగింపులో భాగంగా కొన్ని విషయాలు మనము తెలియజేసుకుంటాం. గాంధీజీ తన కాలంలో గొప్ప దార్శనికుడు, అంటే అందరికీ ఆదర్శవంతుడు.
అయితే కొన్ని విషయాలు మర్చిపోయాను. గాంధీజీ తన యొక్క ట్రస్ట్ సిద్ధాంతం స్వభావం మరియు చిక్కుల గురించి చెప్పినప్పుడు రాష్ట్ర నియంత్రణ అందులోని కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నాను. ట్రస్టీషిప్ ప్రస్తుత పెట్టుబడిదారు క్రమాన్ని లేదా సమాజాన్ని సమర్థంగా మార్చే మార్గాన్ని ఇది అందిస్తుంది. ఇది పెట్టుబడుల విధానంపై ఎలా ఉందో దాని స్వంత సంక్షేమం కోసం సమాజం అనుమతించిన వరకు మినహా ఇది ఆస్తి యొక్క ప్రైవేట్ యాజమాన్యం యొక్క ఏ హక్కును ఇది వర్తించదు. ఇది సంపద యొక్క యాజమాన్యం మరియు ఉపయోగం యొక్క శాసన నియంత్రణకు మినహాయించదు. అంటే శాసనం ద్వారా మినహాయింపు పొందదు. రాష్ట్ర నియంత్రణ ట్రస్టీషిప్ కింద ఒక వ్యక్తి స్వార్థ స్వయం తృప్తి కోసం లేదా సమాజ ప్రజలు చెందారు. అంటే ఇక్కడ సమాజంలోని ఏ వ్యక్తి అయినా అనుమతించబడే గరిష్ట ఆదాయం కోసం నిర్ణయించబడింది. సమాజంలో గరిష్టంగా ఇంతవరకే మనం చేయాలి, కనిష్టం కాకుండా గరిష్టంగా ఉన్నత స్థాయిలో చేయాలి. అయితే సహేతుకమైన మరియు సమానమైనది మరియు కాలానుగుణంగా ఇది మారుతూ ఉండాలి. తద్వారా వ్యత్యాసం నిర్మూలించే ధోరణి ఉంటుంది అనేది ఈ యొక్క ఉదాహరణగా మనము చెప్పవచ్చు. అయితే ఈ యొక్క విధానంలో గాంధీజీ తను ఎట్లనైతే ప్రతి ఒక్కరికి మార్గదర్శకుడు, గాంధీ పిత జాతి పితగా మనకు సుపరిచితమైన వ్యక్తి. అంటే అతని పిత ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఒక తండ్రి లాంటి వాడుగా చెప్పబడింది. గాంధీజీలో ఏమిటంటే కొన్ని విముక్తి మరియు ప్రగతిశీల ఆలోచనలు, అతను వలస పాలనకు వ్యతిరేకంగా స్వతంత్ర పోరాటానికి నాయకత్వం వహించడమే కాకుండా మనందరికీ సరళమైన జీవనం మరియు ఉన్నతమైన ఆలోచనను అందించాడు. గాంధీజీ ఏమిచ్చాడు? అహింస పరమో ధర్మ. అహింసతోనే మనము ఏదైనా సాధించదు. అంటే దీనికి కారణం ఏంటిదంటే ఏ వ్యక్తికైనా సహనం ఉండాలి. అంటే తను ఎదుటి వ్యక్తి మనం రెచ్చగొడుతుంటాడు. గాంధీజీ యొక్క ఏ వ్యక్తి అయినా రెచ్చగొడితే వాటికి మనము స్పందించకుండా ఓర్పుతో సహనాన్ని పాటించాలని గాంధీజీ గారు ఆయన చెప్పాడు. అంటే స్వతంత్ర పోరాటానికి నాన్ వైలెన్స్, అహింసా విధానాన్ని, తర్వాత సత్యాగ్రహాన్ని, తర్వాత ఉప్పు సత్యాగ్రహం అని ఎన్నో రకాల ఆయన విధానాల ద్వారా స్వతంత్ర పోరాటాన్ని చేశాడు. అయితే తన ఇంచడే కాకుండా మానవులకి సరళమైన జీవనం మరియు ఉన్నతమైన ఆలోచనలు అందించాడు. గాంధీజీ యొక్క స్వరాజ్య ఆలోచన ఒక చక్కటి ఉదాహరణ. అంటే గ్రామాలు ఎప్పుడైతే బాగా అభివృద్ధి చెందుతాయో వాటి నేడు ఏదైతే చట్టం తీసుకొచ్చారో 2 షెడ్యూల్ చేస్తారు. 11వ షెడ్యూలు, 12వ షెడ్యూల్. 11వ షెడ్యూలు గ్రామీణ లేదా పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు, ఇవన్నీ కూడా వికేంద్రీకృతం. అంటే ప్రభుత్వాల్లో ప్రజలందరికీ అధికారం ఇవ్వాలని, స్థానిక సంస్థలకి వాటికి అధికారాలు ఇవ్వాలన్నది స్వరాజ్యం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. అంటే దీన్ని వికేంద్రీకరించబడింది. అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, స్థానిక ప్రభుత్వాలు. ఈ స్థానిక ప్రభుత్వాలకు ఎప్పుడైతే నువ్వు స్వయం ప్రతిపత్తిని కలిగిస్తావో అప్పుడు గ్రామాలు బాగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందితే దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది అనేది మన గాంధీజీ గారి యొక్క వాదన. అందుకని చాలా ఏళ్ళ తర్వాత ఎప్పుడైతే 73, 74 సంవత్సరం 1992 చట్టం తీసుకొచ్చారో దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అప్పట్లో ఉన్న పివి నరసింహారావు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు వాటికి రాజ్యాంగ హోదా కల్పించారు. దీనికి స్థానిక ప్రభుత్వాలకి అంటే పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు అంటే వాటికి ఏమంటారంటే గ్రామీణ ప్రభుత్వాలకి గ్రామ పంచాయతీ, మండల పరిషత్, జిల్లా పరిషత్ వీటికి రాజ్యాంగ హోదా 1992 చట్టం ప్రకారం, రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ప్రకారం ఏప్రిల్ 24, 1993 నుంచి ఈ యొక్క పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు అంటే అమల్లోకి వచ్చింది చట్టం. దాంట్లో అధికరణ 243 ఏ మొదలుకొని 243 వరకు ఈ యొక్క పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు చెప్పాడు 11వ షెడ్యూల్లో. అంటే ఏమంటాడు? గ్రామాలకు స్వయం ప్రతిపత్తి పాలన ఇవ్వాలి. గ్రామ పాలనలో సర్పంచ్, కార్యదర్శి పరిపాలనలో ప్రజలకు ఆ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎలానైతే స్వయం పాలన వస్తుందో అప్పుడు
ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి తను స్వతంత్రను, స్వేచ్ఛ సమానత్వం కోసం మరి గాంధీజీ గారు స్వేచ్ఛ సమానత్వం కోరుకున్నారు. ప్రజలందరికీ సమానత్వం, ప్రజలొక్కరు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి స్వేచ్ఛగా తన యొక్క జీవితాన్ని, అందుకని గాంధీవాదం అంటారు. ఈయన అహింస పరమోధర్మః అన్నట్టుగానే వీటి ద్వారా ఏం చేయాలి అంటే ప్రజాపాలనలో చాలా ముఖ్యమైనది అంటే ముఖ్యమైనది స్థానిక ప్రభుత్వం. అంటే గ్రాస్ రూట్ లెవెల్, కింది స్థాయి నుంచి పైకి పరిపాలన కొనసాగాలని వాటిని నిర్ధారించాడు. అంటే వికేంద్రీకరణలో ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని నిర్ధారించడానికి మూడంచెల పంచాయత్ రాజ్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెడుతూ గ్రామ స్వరాజ్ కోసం గాంధీ కళలు వాస్తవంలోకి అనువదించబడ్డాయి. మూడంచెల పద్ధతి అంటే మనము బల్వంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీ ఎప్పుడైతే బల్వంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీ సూచన మేరకు గ్రామ పంచాయతీ, మండల పరిషత్, జిల్లా పరిషత్ ఏదైతే చేశారో ఆ తర్వాత మనకు అశోక్ మెహతా కమిటీ రెండంచెల పద్ధతి, జిల్లా మరి తర్వాత మండల పంచాయత్ సమితులను ఏర్పాటు చేయలేదు. కానీ అశోక్ మెహతా కమిటీ చేసిన సిఫార్సులతో ఎక్కడ కూడా పరిపాలన జరగట్లేదు. కానీ బల్వంత్ రాయ్ మెహతా 3 టైర్ సిస్టమ్, మూడంచెల ప్రభుత్వాన్ని ఇచ్చారు. కాబట్టి ఇది పంచాయత్ రాజ్ అంటే గాంధీజీ కళల కన్నా వాస్తవానికి అనుసరించబడ్డాయి. ఆయన యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం పంచాయత్ రాజ్ సంస్థల అంటే పంచాయత్ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్రజలకు సుపరిపాలన అందించడం ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని ఇంటి వద్దకు తీసుకెళ్ళినట్టు అవుతుందని గాంధీజీ యొక్క ఆలోచనలు. అయితే భారతీయ రాజకీయ వ్యవస్థలో గ్రామీణ ప్రజల భాగస్వామ్యం నిర్ధారిస్తుంది. ట్రస్టీషిప్ పైన ఆయన అభిప్రాయాలు సమానత్వం మరియు నీతి సూత్రాలను కలిగి ఉన్న రాజకీయాల గురించి అతని ఆలోచనలను తెలియజేశాయి. అంటే రాజకీయాలు ఎలా ఉన్నాయి, ట్రస్టీషిప్ ఎలా పనిచేయాలి, తర్వాత ఈ యొక్క స్వరాజ్యం అనేది ఎలా పనిచేయాలి అనే తన యొక్క ఆలోచనలు అన్నీ కూడా దేశ పురాభివృద్ధి, స్థానిక పేద ప్రజల్లో అంటే పేదవాళ్ళు కూడా ఉన్నత స్థాయి ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందాలనే తన యొక్క ఆలోచనలే ఈ యొక్క పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్, పంచాయతీరాజ్ సంస్థల యొక్క ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పాడు. అయితే వినోబావే భూదాన ఉద్యమం ద్వారా గాంధీయన్ ట్రస్టీషిప్ను ఆచరించారు. భూదాన్ భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా భూదాన్ పోచంపల్లిలో తన యొక్క భూమిని ప్రజలకు, భూమి లేని వాళ్ళకి భూమిని అందించాడు. ఇది పూర్వపు ఆంధ్రప్రదేశ్ నల్గొండ జిల్లాలోని ఇక్కడ పోచంపల్లి ద్వారా భూదాన్ కార్యక్రమాన్ని ఆచార్య వినోబావే ఏర్పాటు చేశారు. ఇది కూడా ఈ ట్రస్టీషిప్ ఆధ్వర్యంలోనే వినోబావే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. వినోబావే ఒక గొప్ప తత్వవేత్త, అతని సిద్ధాంతాలు అనుభవకంగా పరీక్షించబడ్డాయి. ఆచార్య వినోబావే మరియు మహాత్మా గాంధీ యొక్క సూత్రాలు, వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళ యొక్క రచనలు అంటే స్వరాజ్యం, అహింస, సమానత్వం, స్వేచ్ఛ, ట్రస్టీషిప్ మరియు వికేంద్రీకరణపై గాంధీ యొక్క ప్రధాన ఆలోచనలు ఇప్పటి వరకు మనం తెలుసుకున్నాం. అంటే సమానత్వం, ప్రజల్లో కుల, మత, వర్ణ, లింగ భేదం లేకుండా అందరికీ సమానత్వాన్ని అందించాలని మనకు తెలియజేశాడు. అంటే స్వేచ్ఛగా తమ యొక్క భావాలను వ్యక్తపరచడం, స్వేచ్ఛగా ఎక్కడికైనా వెళ్ళడం, స్వేచ్ఛగా తన యొక్క విధి విధానాలను రూపకల్పన చేసుకోవడానికి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి అంటే ఇండివిజువల్గా అతను అభివృద్ధికి దోహదపడాలని చెప్పాడు. ఇక వికేంద్రీకరణ అంటే చెప్పాం కదా, కేంద్ర, రాష్ట్ర, స్థానిక ప్రభుత్వాలుగా వాటికి ఎప్పుడైతే స్థానిక ప్రభుత్వాలకే ఎక్కువ అధికారాలు ఇవ్వాలని గాంధీ గారి యొక్క అభిప్రాయం. అయితే ఈ విధానంలో కొంతవరకు సాహిత్యపరంగా ఇక్కడ అసమానత ఎక్కువగా ఉంది. ప్రజల్లో ఇప్పటికి కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అసమానతలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వివక్షత ఉంది. కుల వివక్ష, భారతదేశంలో కుల వివక్షత ఎక్కువగా ఉంది. వర్ణ వివక్షత అంటే తెలుపు, నలుపు రంగు, నేను నల్లగా ఉన్నాను, తెల్లవాళ్ళు, వాటి వర్ణ వివక్షత వల్ల ఎప్పుడైతే వర్ణ వివక్షత వచ్చిందో అభివృద్ధి ఉంటుపడుతుంది అని చెప్పారు. ఇక్కడ బ్రిటిష్ గ్రామ స్వరాజ్ అంటే గ్రామ స్వయం పాలన అని అర్థం. దీని యొక్క ఎప్పుడైతే గ్రామాలు బాగా అభివృద్ధి చెందుతాయో అప్పుడు భారతదేశం యొక్క అభివృద్ధి అని చెప్తున్నారు. అయితే మీకు మళ్ళీ ఒకసారి ఆ యొక్క
గాంధీజీ యొక్క వివిధ రచనల ద్వారా తన యొక్క భారతదేశాన్ని చెప్పాడు. అందుకని బాపు భారతదేశాన్ని భారత జాతిపితగా ఎందుకంటారంటే అతను అహింసా మార్గం ద్వారా భారతదేశానికి స్వతంత్ర పోరాటాన్ని నిర్వహించాడు. కాబట్టి ఈ యొక్క స్వతంత్ర పోరాటంలో భారతదేశం యొక్క విలువలను ప్రపంచ స్థాయికి అందించారు. అందుకని ప్రపంచ నలుమూల భారతదేశం యొక్క ఖ్యాతిని ఈ యొక్క అహింసా మార్గం ద్వారా ప్రపంచానికి చాటి చెప్పి భారతదేశానికి స్వతంత్రాన్ని సాధించడంలో ముఖ్య కారణుడుగా చెప్పవచ్చు. ఇంతటితో నా ఉపన్యాసం ముగిస్తాను. నమస్కారం. నమస్కారం.
নাস্তিকা আৰু আস্তিকা দৰ্শন এইটো চেপ্টাৰ আলোচনা কৰিম। চ' জেনাৰেলি আস্তিকা আৰু নাস্তিকা এই শব্দ দুটা হ'ল যিবিলাক মানুহে গড ফেইথ কৰে বা ট্ৰাষ্ট কৰে, আৰু কিছুমান মানুহ আছে যিসকলে গড ট্ৰাষ্ট বা ফেইথ নকৰে। চ' নাস্তিক হ'ল যে এইবোৰৰ মাজতে পৰিছে যিসকলৰ ট্ৰাষ্ট নাই, আৰু আস্তিক হ'ল যিসকলৰ ট্ৰাষ্ট আছে। চ' এই দুটা ভাগ ভাৰতীয় দৰ্শনত মেইনলি যে ইণ্ডিয়ান কালচাৰ হয়, এইটো মেইনলি হ'ল আমাৰ চাৰিটা মেইন পইণ্টছ আছে। তাতে পইণ্টছটো হ'ল কি গড, বিউটি এণ্ড ট্ৰুথ। যি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰিব লাগিব আৰু সত্য আমি ট্ৰাষ্ট কৰিব সত্যৰ পথত আমি যাব লাগিব, এণ্ড বিউটি যিটো সুন্দৰ হয় সেইটোৱেই হ'ল দৰ্শন। ডেট মিনছ হোৱাট? দৰ্শনৰ মেইন বিষয়বস্তু হ'ল ঈশ্বৰ, সুন্দৰ এণ্ড সত্য। এই তিনিটা বস্তু এটা আৰু এটাৰ লগত কমপ্লিটলি কিন্তু তাৰ মাজত কমপ্লিটলি ৰিলেটেড। কিন্তু তাৰ মাজতেও দৰ্শনৰ মাজত কিছুমান বস্তু আছে যেনেকৈ আস্তিক এণ্ড নাস্তিক দুটা কমপ্লিটলি কিছুমান সিহঁতে এক হৈ থাকিলেও এই মেইন বস্তু যিটো হয় সেইটোৱেই হ'ল বেলেগ বেলেগ। এইটো চেপ্টাৰতে মেইনলি উদ্দেশ্য, পৰিচয়, তাৰপিছত এটা অৱলোকন আছে এণ্ড মূল সমস্যাবোৰৰ ওপৰত প্ৰতিফলন, তাৰপিছত ফিলচফিকেল অভাৰভিউ, যি কমপ্লিটলি আমি দাৰ্শনিকভাৱে যদি এইটো চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে এইটোতে কি আছে, এইখিনি তাৰ মূল পাঠত বিষয়বস্তু আছে। তাৰপিছত হ'ল অবজেক্টিভ। অবজেক্টিভ মিনছ হোৱাট? দৰ্শনৰ অৰ্থ কি? মেইনলি আমি দৰ্শন শব্দটোৰ অৰ্থ কি হয়, ফিলচফি এইটোৰ অৰ্থ কি? Philosophy means what? Love of wisdom. Philosophy, the philos and sophies দুটা ৱাৰ্ডৰ পৰা আহিছে। এটাৰ অৰ্থ হ'ল কি philos means what? The Sophia means wisdom and philos means love of, দুটা মিলাই হ'ল philosophies means what? The love of wisdom, মানে আমি জ্ঞানক ভাল পোৱা, এইটো হ'ল love of wisdom. Then astika and nastika শব্দটোৰ অৰ্থ, what is the meaning of the word astika and nastika? Astika means what? Those who trust and believe in God. So এই দুটাৰ মাজত কমপ্লিটলি এটা আৰু এটাৰ লগত অপজিট, এটা আৰু এটাৰ লগত অপজিটত হৈ আছে। চ' বেদান্তৰ মেইন এইখিনি হ'ল কি সিহঁতৰ completely related to God and those who believe in God, মানে heterodox যিবোৰ ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকক আৰু। চ' তাতে নাস্তিক এণ্ড আস্তিকৰ মাজত আকৌ আস্তিকা মিনছ হোৱাট? নাস্তিক মিনছ হ'ল যোনে ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই বা ফেইথ ট্ৰাষ্ট নকৰে, এণ্ড নাস্তিক মিনছ হোৱাট? যোনে ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰে। চ' দুটা ৱাৰ্ডৰ মাজতে হ'ল মেইন বিষয়বস্তুটোৱেই হ'ল কি বেদৰ আধাৰত ভিত্তি কৰি ভাৰতীয় দৰ্শনে এই দুটা ৱাৰ্ড লৈছিলে, আৰু এই দুই ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছিলে। এটা হ'ল আস্তিক এণ্ড এটা হ'ল নাস্তিক। বিকজ মেক্সিমামত কি আছে? ঈশ্বৰক বিশ্বাস নাই। বেদৰ ওপৰত আধাৰিত হৈ পেলাই এই বস্তুটো কৰা হৈছে। তাৰপিছত আস্তিক দৰ্শনত আকৌ 6টা সম্প্ৰদায় আছে। আস্তিক দৰ্শনত কেইটা সম্প্ৰদায়? 6টা সম্প্ৰদায় আছে। এই 6টা সম্প্ৰদায় ন্যায়, বৈশিষ্ট্যিকা, দেন সাংখ্য, যোগা, এইবোৰ মীমাংসা, এইবোৰ হ'ল। তাৰপিছত সাংখ্য দৰ্শনে আকৌ দুটা তাৰ মাজতো এইবিলাক বিভিন্ন বেলেগত ট্ৰাষ্ট কৰে, মেইনলি গোটেইবোৰত ট্ৰাষ্ট নকৰে। চ' বেদান্ত দৰ্শনৰ মূল শিকনি হৈছে ব্ৰহ্ম সত্য, জগত মিথ্যা, আৰু একমাত্ৰ ব্ৰহ্মহে সঁচা, জীৱ বা জগত মিছা। এইবোৰ হে অবিদ্যা বা অভিজ্ঞতাই আমাক প্ৰকৃত জ্ঞান বা ব্ৰহ্মৰ পৰা নিব পাৰিব। চ' ভাৰতীয় বিদ্যালয়সমূহৰ বিভাজনৰ আধাৰে হ'ল কি বেদজ। দেন হ'ল পুৰুষাৰ্থৰ ধাৰণা। পুৰুষাৰ্থৰ ধাৰণা কি? যিবোৰ যেনেকা ট্ৰাষ্ট,
বা এখন পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতি, that means what man, human life and nature. প্ৰকৃতি means what nature and পুৰুষ means what the human life. এতিয়া ইয়াতে পুৰুষাৰ্থৰ ধাৰণা মানে কি হয়, পুৰুষাৰ্থ বুলিতে আমি কি বুজিব পাৰো? জেনাৰেলি পুৰুষাৰ্থত যে এটা পুৰুষাৰ্থ পাৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা 4টা ষ্টেজ আছে। দেন অৰ্থ, কামা, তাৰপিছত ধৰ্ম, অৰ্থ, কামা এণ্ড মোক্ষ। যে এটা বয়স হোৱাৰ পিছত মানুহে চব গোটেই বস্তুবোৰ ত্যাগ দি পেলাই কি কৰে, সন্ন্যাস লয় বা আশ্ৰম লয়। সেই বস্তুটো হ'ল কি তেওঁৰ লাষ্ট ষ্টেজ। আৰু যিটো বস্তুত এই মোক্ষ, তেওঁৰ ৰিপিটেঞ্চ, তেওঁৰ আত্মাক কি কৰে, শুদ্ধি কৰিব বিচাৰে মোক্ষত, পুৰুষাৰ্থত। গোটেইবোৰ কৰাৰ পিছত এটা বয়স আছে য'ত তাত গৈ কি কৰে, তেওঁৰ আত্মাৰ শুদ্ধি বিচাৰে। এইটোতে হ'ল কি পুৰুষাৰ্থ ধাৰণা। তাৰপিছত হ'ল ভাৰতীয় দাৰ্শনিক চিন্তা, লিটাৰেচাৰৰ শৈলী। এতিয়া ভাৰতীয় লিটাৰেচাৰৰ কি বস্তুবিলাক বিদ্যালয়সমূহত পুৰুষাৰ্থৰ ধাৰণা এইবোৰ কি হয়? ভাৰতীয় দৰ্শনত লিটাৰেচাৰৰ শৈলী হিচাপে তেওঁলোকে কেইবামান সাধনা লৈছিলে, যেনেকা নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ইহসূত্ৰ, ফলভোগ বিভাগ, শৈশমাদি সাধন আৰু মুমুক্ষুত্ব। এইবোৰ হ'ল কি তেওঁৰ এটা লিটাৰেচাৰৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ বস্তু হয়। দেন এইটো হ'ল বৈদিক। তাৰপিছতো হ'ল অদ্বৈত বেদান্তৰ যিবোৰ বস্তু কিছুমান আছে, যিবোৰ হ'ল অদ্বৈত বেদান্ত বুলি কোৱা হয়। যেমন এই দৰ্শনৰ মতে ব্ৰহ্ম আৰু জগত একে, যাৰ বাবে ইয়াক অদ্বৈত বোলা হয়। এইটো বোধে কি ব্ৰহ্ম আৰু দৈৱ একেই হয়। দেন আস্তিক দৰ্শনৰ এটা অৱলোকন। আস্তিক দৰ্শনত কি এটা ছটা আস্তিক দৰ্শনৰ লগত যি ৰিলেশ্যন আছে, তাৰ লগতে 6খন স্কুলৰ ৰিলেটেড হৈ আছে। ছাপোজ যেনেকা সাংখ্য, য়োগা, তাৰপিছত ন্যায়, মীমাংসা, দেন বৈশেষিকা। এইবোৰ হ'ল কি 6টা আস্তিক দৰ্শন। তাৰপিছতো কিছুমান নাস্তিক দৰ্শনত কি আছে, বৌদ্ধ, জৈন এণ্ড বেদান্ত ফিলচফি বুলি কয়। তাতে বৌদ্ধ, জৈন এণ্ড বুদ্ধিজম আছে, জৈনিজম আছে এণ্ড ন্যায়ৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ বস্তু, তাৰ এই কমপ্লিট স্কুল যে এটা বস্তু ডিফাৰেঞ্চ হ'ল, আস্তিকৰ মাজত আছে 6খন স্কুল আৰু নাস্তিকৰ মাজত আছে 3খন স্কুল। নাস্তিকত হ'ল বৌদ্ধ দৰ্শন, দেন জৈন দৰ্শন, দেন চাৰবাক দৰ্শন। এই তিনিবিধ আছিলে নাস্তিকৰ মাজত। আৰু আস্তিকৰ মাজত কি আছিলে, জৈন মীমাংসা দৰ্শন, বৈশেষিকা দৰ্শন, দেন ব্যয় দৰ্শন, ন্যায় দৰ্শন, দেন সাংখ্য দৰ্শন, দেন যোগ দৰ্শন। চ' এইবোৰ কি আছিলে নাস্তিক আৰু আস্তিকৰ দৰ্শনত মানে কি আছে, এইটো বস্তু আমি চালো। তাৰপিছত ইন্ট্ৰডাকশ্যনত আমি যাওঁ। এতিয়া ইন্ট্ৰডাকশ্যনত যদি আমি এইটো চেপ্টাৰ যাওঁ, তেনেহ'লে বৈদিক এণ্ড নন বৈদিক গ্ৰন্থৰ ওপৰত আধাৰিত হ'ল আস্তিকা আৰু নাস্তিকা দুয়োটা দৰ্শন। দুটাই কি হয়, দৰ্শন হয়। আজিকালি এনেকা ওলাইছে জাষ্ট যিবোৰ, এখন হ'ল কি আস্তিকা আৰু এখন হ'ল নাস্তিকা, দুটাই দৰ্শন। কিন্তু এই দৰ্শনটো ছেপাৰেটলি ওলোৱা হৈছে ফৰ দ্য those who are interested to learn or to know. So এইটো কাৰণে এইখন বেলেগকে দিয়া হৈছে বুজাবৰ কাৰণে। তাৰপিছত হ'ল আস্তিকা পৰম্পৰাগত 6টা দৰ্শন যেনেকা থাকে, তাতে চিন্তা প্ৰণালী কেইটা থাকিব, 6টা থাকিব। দেন এইবোৰ হৈছে কি ন্যায়, বৈশেষিকা, সাংখ্য, য়োগা, মীমাংসা আৰু বেদান্ত। এইবোৰ হ'ল তেনেকা ন্যায়, বৈশেষিকা, সাংখ্য, য়োগা, মীমাংসা আৰু বেদান্ত।
সো নাস্তিকা পৰম্পৰাগত আৰু 3খন উপবিদ্যালয় আছে, অৰ্থাৎ বৌদ্ধ ধৰ্ম, জৈন আৰু কাৰবাক। বৌদ্ধ ধৰ্ম, জৈন ধৰ্ম, এইটো হ'ল কি, এইবোৰ হ'ল নাস্তিকা দৰ্শন। এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্টত যাম সাংখ্য দৰ্শন। সাংখ্য দৰ্শন কোনে, তাৰপিছত এটা টোটেলি অভাৰভিউ আছিলে কি, সাধাৰণতে ভাষাত আফ্ৰিকা আৰু আস্তিকা, সাধাৰণ ভাষাত এইটো হ'লে আস্তিকা আৰু নাস্তিকা, এই দুটাই ক্ৰমান্বয়ে হ'ল কি ধৰ্মবাদী আৰু নাস্তিক বুজাব। সো ভাৰতীয় দাৰ্শনিক প্ৰেক্ষাপটত আস্তিকা আৰু নাস্তিকা শব্দবোৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বেলেগ সংস্কাৰ আছে। যেনেকা আস্তিকা শব্দটো হ'ল ট্ৰাষ্ট ইন গড এণ্ড নাস্তিকা হ'ল দে ডু নট বিলিভ ইন গড। সো শব্দবোৰৰ এক সম্পূৰ্ণ বেলেগ সংস্কাৰ আছে এইবোৰৰ। নাস্তিক আৰু সংস্কৃত ৱাৰ্ড হয়, কিন্তু সংস্কৃত ৱাৰ্ড হ'লেও এইবোৰৰ এটা বেলেগ সংস্কাৰ আছে। যেনেকা আস্তিকাত হ'ব ট্ৰাষ্ট ইন গড এণ্ড নাস্তিকাত হ'ব ডু নট বিলিভ ইন গড। সো ভূতপত্তিগতভাৱে এটা হ'ল অস্তিত্ব, মানে আস্তিকাৰ অস্তিত্ব আছে, বা অস্তিত্বহীনতা সি হ'ল নাস্তিক, মানে নাস্তিকত অস্তিত্বহীন আছে। সো সংস্কৃত এইটোতে বেদৰ অৰ্থ যদি জ্ঞান পোহৰ জনা হয়, দেন কাৰবাকা হৈছে আকৌ ঈশ্বৰ, আত্মা, স্বৰ্গীয় মন, স্বৰ্গীয় স্থান, ৰীতি নীতি আদিৰ অস্তিত্ব অস্বীকাৰ কৰা এক বস্তুবাদী দৰ্শন। যিবোৰ হ'ল কি, কাৰবাক হৈছে তেওঁৰ ঈশ্বৰ, আত্মা, স্বৰ্গীয় মন, ৰীতি নীতি আদিৰ অস্তিত্ব অস্বীকাৰ কৰা এক বস্তুবাদী মন। তেওঁ মানি লৈছে যে তেওঁলোকে এটা স্বৰ্গীয় যিমান স্থান তেওঁ পৰিব, বা বেলেগে ক'ত, কাৰবাকা একৰ্ডিং টু কাৰবাকা তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ আত্মা, স্বৰ্গীয় স্থান, ৰীতি নীতি এইবোৰ লৈহে বেলেগ এটা ঠাইত তেওঁলোকে ফিক্স হৈ থাকে মেক্সিমাম, বাট অকেশ্যনেলি তেওঁলোকে মুভ উইথ দেয়াৰ ডিউটিজ। দেন হ'ল ৰিফ্লেকশ্যন টু দ্য কোৰ ইছ্যুজ। এইটোৰ ৰিফ্লেকশ্যন কি হ'ল, পুৰুষাৰ্থৰ ধাৰণা, দেন আস্তিকা দৰ্শনৰ গণ আৰু পৃথকী, দেন নাস্তিকা দৰ্শনৰ গণ আৰু পৃথকী, তাৰপিছত ভাৰতীয় দৰ্শনৰ সাহিত্যৰ কৰ্পাছ, এইটো দুখী দৰ্শনৰ প্ৰয়োজনীয়তা। চ' দেট মিনছ হোৱাট, পুৰুষাৰ্থৰ ধাৰণা, যিহেতু আমি ধৰ্ম এটা মানুহ যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট আহে, দেট মিনছ হোৱাট, তেওঁক অৰ্থটো ধৰ্মটো লয়, দেন তেওঁ ধৰ্মৰ কিছুমান যেতিয়া তেওঁ ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া কি হ'ব, পইচা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰিব, তেতিয়া হ'ল কি অৰ্থ। তাৰপিছত হ'ল কামা, দেট মিনছ হোৱাট, তেওঁ ডিচাইড কৰিব তেওঁ এজ এ ফেমিলি, হি উইল ৰুল ইন হিজ ফেমিলি। দেন তাৰপিছত মোক্ষ, দেট মিনছ গোটেই লাইফ কি কৰা হ'ল এইটোৰ ওপৰত এটা মুক্তি বিচাৰি তেওঁলোকে এটা জাষ্ট মোক্ষত গুচি যায়। মানে তেওঁলোকে এটা কিছুমান ব্যক্তি আছে যিবোৰ লাইফত কি কৰে, বহুত পস্তাৱা আহি যায় পিছত, দেন দে উইল মাইণ্ড দেট উই ডিড চ' মেনি ৰং থিংছ, এতিয়া কি হ'ব। চ' এট দেট মোমেণ্ট দে কেন ডু মোক্ষ। দিছ ষ্টেপ ইজ, এই ষ্টেপ হ'ল মোক্ষ, এণ্ড উই হেভ টু ফ'ল' অফ মোক্ষ। চ' ভাৰতীয় দৰ্শনৰ যেনেকা এইবোৰ আছিলে, ভাৰতীয় দৰ্শনত বিভিন্ন ধৰণৰ স্কুল আছিলে, জ্ঞান দৰ্শনৰ এটা সম্প্ৰদায় হৈছে নাস্তিক দৰ্শন সম্প্ৰদায়, মানে দুটাৰ মাজতে এটা নাস্তিক ধৰ্ম সম্প্ৰদায়। এই নাস্তিক দৰ্শন সম্প্ৰদায়সমূহ বেদৰ প্ৰমাণিত এই নাস্তিক ধৰ্ম, এই নাস্তিক সম্প্ৰদায় বেদৰ যি প্ৰমাণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, এইটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আকৌ যি সম্প্ৰদায় আছে সিহঁতে তাত একো ডিমাণ্ড কৰিব নোৱাৰে, বিকজ
ইন দ্য নাস্তিক দৰ্শন সম্প্ৰদায়ত দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিলে, এটা হ'ল চৰমপন্থী নাস্তিক আৰু এটা হ'ল নৰমপন্থী নাস্তিক। দুটাই বিভাজিত হৈ আছে আৰু সিহঁতে পাৰ্ট ৱাইজ যোনটো যাৰ ডিউটি পৰে সিহঁতে এইটো পাৰ্ট ৱাইজেই কৰি থাকে। এতিয়া ভাৰতীয় দৰ্শনৰ সাহিত্যৰ কৰ্পছ। এতিয়া ভাৰতীয় দৰ্শনত মেইনলি কি হ'ল, সাহিত্যত সদায় সাহিত্য লৈ আলোচনা কৰিছিলে বা ডিছকাছ কৰিছিলে যে লিটাৰেচাৰ এবাউট লিটাৰেচাৰটো। লিটাৰেচাৰটো ভাৰতীয় দৰ্শনত ঠিকেই আছে। এণ্ড ভাৰতীয় দৰ্শনৰ সাহিত্যৰ যি কৰ্পাছ হয় এই বস্তুটো আমি লিটাৰেচাৰক অলপ ডেভেলপ কৰিব পাৰিম। ভাৰতীয় দৰ্শনৰ দুটা ভাগ হৈছে, সেইটো ভাগত হ'ল এটা হ'ল আস্তিক দৰ্শন আৰু এটা হ'ল নাস্তিক দৰ্শন। আস্তিক দৰ্শনৰ সম্প্ৰদায়, এতিয়া দুটাৰ মাজত সম্প্ৰদায় কেইটা বেলেগ বেলেগ হয়। এটা হ'ল আস্তিক দৰ্শনৰ সম্প্ৰদায় হৈছে সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিকা, মীমাংসা আৰু বেদান্ত। আৰু নাস্তিক দৰ্শনৰ কেইটা হ'ল সাংখ্য, চাৰ্বাক, বৌদ্ধ এণ্ড জৈন। এইকেইটা হ'ল নাস্তিক দৰ্শনৰ পাৰ্ট। দেন দুখী দৰ্শনৰ প্ৰয়োজনীয়তা। কিয় দুখী দৰ্শনত যেতিয়া ৱাৰিজ আমি দুখ কৰিব লাগিব দৰ্শনত, বিকজ আমি যদি দুখ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহে নেক্সটত আমি সুখটো চাব পাৰিম। কিন্তু ভাৰতীয় দৰ্শনত কিছুমান বস্তু এৰিবলগীয়া হৈছে, যেনেকা মহাত্মা গান্ধীৰ পৰা লৈ বহুত যিবোৰ ফিলচফাৰ্ছ আছিলে আৰু তেওঁলোকেও কি কৰিছিলে, চিন্তাটো তেওঁলোকে মেইন লৈছিলে আৰু দুখ যি বস্তু, এই দুখটো চল্ভ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুত কেইটা ষ্টেপো আগবঢ়াইছিলে। ইণ্ডিয়ান ফিলচফিত মেইনলি দুখটো হয় এটা পাৰ্ট মেইনলি। এনে দৰ্শনত বহুত ভাগ আছে। তাতে ভেদ স্বতন্ত্ৰ দৰ্শনসমূহক আকৌ বেদক প্ৰামাণ্য স্বীকাৰ কৰে আৰু অথচ বেদৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে নিৰ্ভৰ নকৰে। তেওঁলোকে বেদটো মানে, কিন্তু কি কৰে, বেদৰ যিবোৰ নিয়ম আছে এইবোৰ ফল' নকৰে। বেদ স্বতন্ত্ৰ দৰ্শনসমূহে নিজে কিছুমান সূত্ৰ আৰু তত্ত্ব প্ৰণয়ন কৰা দেখা দিছে। যিবোৰে তেতিয়া বেদ বনাইছিলে তাৰ মাজত কিছুমান ফিলচফাৰ্ছ আছে যিবিলাকে কিছুমান বস্তু তাতে অলপ চেঞ্জ কৰিছিলে। বেদ স্বতন্ত্ৰ দৰ্শনসমূহে নিজে কিছুমান সূত্ৰ বা তত্ত্ব প্ৰণয়ন কৰি বৈদিক তত্ত্বৰ জৰিয়তে যুক্তি সহকাৰে সেইকেইটা যি কৰিছে, চাৰিটা আছিলে, এইকেইটা হ'ল ন্যায়, বৈশেষিকা, সাংখ্য আৰু যোগা। এইটো হ'ল ভাৰতীয় দৰ্শনৰ। আস্তিক দৰ্শনৰ যিবিলাক বেদৰ অনুগত, যেনেকা মীমাংসা, তেওঁলোকে বেদক ফল' কৰে, তেওঁলোকে হ'ল কি মীমাংসা এণ্ড বেদান্ত। আকৌ যিবোৰ সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিকা, তেওঁলোকে বেদক তেনেকা স্বতন্ত্ৰ মানে বাট ফল' নকৰে তেওঁলোকে, চেম এইটো বস্তু। আকৌ অবৈদিক বা নাস্তিকৰ দৰ্শনত দুটা ভাগ আছে, এটা হ'ল চৰমপন্থী আৰু এটা হ'ল নৰমপন্থী। চৰমপন্থীত হ'ল চাৰ্বাক এণ্ড বৌদ্ধ আৰু নৰমপন্থীত হ'ল জৈন। এই পাৰ্টখিনিত আমি মনত ৰাখিব লাগিব অলপ ইম্পৰ্টেণ্টকে, যেনেকা আস্তিক দৰ্শনত কিছুমানে বেদক ফল' কৰে, কিছুমানে বেদক মানে, কিছুমানে বেদক নেমানে। আকৌ নাস্তিক দৰ্শনেও কিছুমান চৰমপন্থী আৰু কিছুমান নৰমপন্থী, যেনেকা চাৰ্বাক, বৌদ্ধ হ'ল চৰমপন্থী এণ্ড জৈন হ'ল নৰমপন্থী। এতিয়া তাতে 6 আস্তিক দৰ্শন, যেনেকা সাংখ্য দৰ্শন, যোগ দৰ্শন, ন্যায়, বৈশেষিকা, দেন যোগ, দেন মীমাংসা, এই ছয়বিধ তাতে সাংখ্য দৰ্শন হয়। নট সাংখ্য দৰ্শন, দৰ্শনৰ আস্তিক দৰ্শন মেইন। দেয়াৰ আৰ 6 আস্তিক দৰ্শন। সাংখ্য দৰ্শনত আমি ফাৰ্ষ্টত যাওঁ। সাংখ্য দৰ্শনত প্ৰৱৰ্তক কোন হৈছিলে? মহৰ্ষি কপিল হৈছিলে সাংখ্য দৰ্শনৰ
প্ৰৱৰ্তক। তাৰপিছত সংখ্যা বা সাংখ্য নামৰ আক্ষৰিক অৰ্থ হৈছে গণনা। যিবোৰ বস্তু মানে তেতিয়া গণনা কৰা হৈছিলে, এইটো সাংখ্য বা সংখ্যা, এইটো যি শব্দ হওক তাৰ আক্ষৰিক অৰ্থ হ'ল কি গণনা। চ' that means what? এইটো এটা কাউণ্ট কৰাৰ নিচিনা হয়। দেন সংখ্যা সূত্ৰ সৃষ্টিৰ কৃতিত্ব প্ৰাপ্ত ঋষি কপিলাই কি কৰিছিলে? এইটো এটা সৃষ্টিৰ কৃতিত্ব প্ৰাপ্ত কৰিছিলে যেতিয়া প্ৰাচীনতম দাৰ্শনিক বিদ্যালয়খন তেওঁহে এইটো মহৰ্ষি কপিল তেওঁহে প্ৰৱৰ্তক কৰিছিলে। আৰু এই দৰ্শনৰ প্ৰধান ধৰ্মগ্ৰন্থ হৈছে ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ সাংখ্য কাৰিকা। এইখনৰ ধৰ্মগ্ৰন্থৰ নাম কি হ'ল? সাংখ্য কাৰিকা। সাংখ্য দৰ্শনৰ প্ৰধান ভাষ্যকাৰ হৈছে বাচস্পতি মিশ্ৰ, যোন তেওঁৰ ফাৰ্ষ্ট ভাষ্য আছিলে কোনে? বাচস্পতি মিশ্ৰ। এতিয়া সংখ্যা সূত্ৰ সৃষ্টিৰ কৃতিত্ব প্ৰাপ্ত সৃষ্টি কপিলাই এই প্ৰাচীনতম দাৰ্শনিক যি বিদ্যালয়খনৰ বিকশিত কৰিছিলে। এই বিদ্যালয়খনত ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্ৰচাৰ প্ৰণালীৰ বাবে সুপৰিচিত। তেওঁৰ এইটোৱে এটা এইম আছিলে যে কেনেকা এই বস্তুটো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান লগাইছিলে তেওঁ এইখিনিত এটা আগবঢ়াবৰ কাৰণে। চ' এই চিন্তাধাৰা দ্বৈতবাদ বা দ্বৈতবাদক মানি চলিছিলে, যিয়ে ধাৰণা কৰে যে আত্মা আৰু পদাৰ্থ দুটা পৃথক প্ৰাণী হয়। চিন্তাধাৰা যে দ্বৈতবাদ আৰু দ্বৈতবাদক মানি চলিছিলে, যিয়ে ধাৰণা কৰে যে আত্মা কি আছিলে? আত্মা আৰু পদাৰ্থক দুটা পৃথক প্ৰাণী আছিলে। আত্মাটো পৃথক হয়, পদাৰ্থটো পৃথক হয়। তাৰপিছত হ'ল এই ধাৰণাটোৱে সকলো অৰ্থপূৰ্ণ জ্ঞানৰ আধাৰশিলা হিচাপে কাম কৰে, কিয়নো মানুহৰ দুখ বেছিভাগ তথ্যৰ অভাৱৰ ফলত হোৱা বুলি ধাৰণা কৰা হয়। এই ধাৰণাটোৱে সকলো অৰ্থপূৰ্ণ জ্ঞানৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে, কিন্তু কিছুমানৰ জাগাত এই আধাৰশিলাটো স্থাপন কৰা নাই। এই তত্ত্ব প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ তিনিটা মৌলিক ধাৰণা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি, যি হ'ল কি এই তত্ত্বৰ ওপৰত আমি তিনিটা মৌলিক ধাৰণা এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰো, যেনেকা প্ৰত্যক্ষ আধাৰৰ সমস্যা। তাৰপিছত এইটো যে প্ৰত্যক্ষ যে আধাৰৰ সমস্যাটো সেইটো হ'ল। তাৰপিছত প্ৰত্যক্ষ ধাৰণাৰ বাবে যি সংস্কৃত যিবোৰ ৱাৰ্ড প্ৰত্যক্ষ এণ্ড পৰোক্ষ মিন্স ৱাৰ্ড আমি যি ডাইৰেক্টলি এণ্ড পৰোক্ষ মিন্স ৱাৰ্ড থ্ৰু আদাৰ পাৰ্চন। চ' অনুমান মানে হ'ল অনুমান যিটো হয় এইটো আমি অনুমানী বুলি ক'ম। শব্দ মানে হ'ল শুনা। যি শব্দ হ'ব এইটোক আমি যেতিয়া আমি শুনিম তেতিয়াহে এইটো শব্দ বুলি হ'ব। আৰু চূড়ান্ত দৰ্শন অনুসৰি প্ৰকৃতি আৰু পুৰুষ হৈছে বাস্তৱৰ পৰম আৰু শাসিত ভূত। চূড়ান্ত দৰ্শন অনুসৰি প্ৰকৃতি আৰু পুৰুষা হৈছে বাস্তৱৰ পৰম আৰু স্বায়ত্তশাসিত ভূত। এতিয়া হ'ল দৰ্শন অনুসৰি যি প্ৰকৃত তিনিটা মৌলিক বৈশিষ্ট্যৰে গঠিত। এই তিনিটা হ'ল চিন্তাৰ চলাচল, ৰূপান্তৰ এণ্ড চিন্তাৰ চলাচল এণ্ড ৰূপান্তৰ দুটাৰ মাজত যি ডিফাৰেন্সটো আছে সেইটো। প্ৰকৃতি আৰু পুৰুষা হৈছে। তাৰপিছত য়োগাৰ ব্যৱহাৰিক দিশবোৰ। য়োগাত কোন আছিলে? প্ৰৱৰ্তক আছিলে পতঞ্জলি। যোগ দৰ্শনৰ প্ৰৱৰ্তক আছিলে পতঞ্জলি। চ' পতঞ্জলিৰ মতে কি আছিলে? যোগ দৰ্শনৰ প্ৰধান ভাষ্যকাৰ হৈছে বেদব্যাস। যোগ দৰ্শনৰ প্ৰধান যোনে লেংগুৱেজটো ট্ৰেন্সলেট কৰিছিলে এইটো হ'ল কি চেঞ্জ কৰিছিলে, এইটো হ'ল এইজন কোন আছিলে?
বেদব্যাস। চ' যোগৰ ব্যৱহাৰিক দিশবোৰ ইয়াৰ বৌদ্ধিক সমলতকৈ অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে, যি মুখ্যতঃ সংখ্যাৰ দৰ্শনৰ ওপৰত আধাৰিত। ইয়াৰ বাহিৰেও যি যোগে ঈশ্বৰৰ অস্তিত্ব ধাৰণ কৰি, যি হৈছে আধ্যাত্মিক মুক্তি আৰু বিচৰা আকাংক্ষীৰ আৰ্হি, যোগে সম্যকৰ সৈতে ধাৰণা কৰে যে আধ্যাত্মিক মুক্তিৰ যি মুখ্য প্ৰাপ্তি তেতিয়া হয় যেতিয়া আত্মা পুৰুষ পদাৰ্থৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হয়, যি আমি কৈছিলো লাষ্ট ষ্টেজত, সেইটো প্ৰকৃতি যাৰ ফলস্বৰূপে অজ্ঞতা আৰু ভ্ৰম হৈছে চিনাক্ত কৰিব পৰা পৰ্যায়ৰ জৰিয়তে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন বিবৰ্তনৰ সংখ্যা দৃষ্টিভংগীয়ে যোগক এই ক্ৰমটোক বিপৰীত কৰাৰ চেষ্টা কৰিবলৈ প্ৰেৰিত কৰে। যেনেকৈ আছিল তাতে এজন ব্যক্তিয়ে ইয়াৰ মূল বিশুদ্ধতা আৰু চেতনাৰ অৱস্থাক ক্ৰমান্বয়ে এইটো পুনৰ প্ৰৱেশ নকৰাকৈও আত্মাক ক্ৰমান্বয়ে অভিভূত কৰিব পাৰে। যোগা দৰ্শনৰ পতঞ্জলীয়ে তেওঁৰ এই যোগ দৰ্শনটোৰ ডিটেইলছকে ধুনীয়াকে তেওঁ বুজাই দিছে। দেন এই বস্তুটো চিন্তা কৰিব পৰা যদি পৰ্যায়ৰ জৰিয়তে পৃথিৱীৰ বিবৰ্তনৰ সংখ্যা দৃষ্টিভংগীয়ে যোগক এই ক্ৰমটো বিপৰীত কৰাৰ চেষ্টা কৰিবলৈহে প্ৰেৰিত কৰিছে। এই অৱস্থাত ইয়াক মূল বিশুদ্ধতা আৰু যেনেকৈ কৰ্ম আছিল, ইয়াতেহে এজন এইটো বিশুদ্ধতা আৰু চেতনাৰ অৱস্থাত পুনৰ প্ৰৱেশ নকৰাকৈ আত্মাক ক্ৰমান্বয়ে অভূতপূৰ্ব কৰিব পাৰে। যোগাত ব্যৱহাৰিক দিশবোৰ ইয়াৰ বৌদ্ধিক সমলতকৈ অধিক ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিন্তু বুদ্ধত কি আছিলে অলপ তেওঁ বস্তুটো অলপ কমাই দিছিলে। ন্যায় দৰ্শনৰ মতে প্ৰত্যক্ষ মীমাংসা দৰ্শনৰ তাৰপিছত হ'ল ন্যায় দৰ্শনৰ মতে কি আছিলে, ন্যায় দৰ্শনৰ প্ৰতিষ্ঠাতা হৈছে মহৰ্ষি গৌতম। মহৰ্ষি গৌতম হ'ল এজন ফিলচফাৰ আছিলে তেতিয়া। এইটো কোন বিশ্ববিদ্যালয়ত আছিলে, ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ধাৰণা, অনুমান, তুলনা, উপমা আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য উৎস সাংখ্যক জ্ঞান সংশোধন কৰাৰ যি 4টা উপায় হিচাপে বিবেচনা কৰে। ধাৰণাটো এনে জ্ঞানৰ চূড়ান্ত উৎস বুলি ৰাখিব পাৰি আমি ন্যায়টো। এইটো চেপ্টাৰ অলপ দীঘলীয়া আছে, সেইটো কাৰণে আমি আস্তিক পাৰ্টটো আজি কৰি ল'ম আৰু নাস্তিকটো নেক্সট ডে। ন্যায় কি কৰে, বিদ্যালয়ে ধাৰণা, অনুমান, তুলনা, উপমা আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য উৎসৰ যি সাংখ্যক জ্ঞান সংশোধন ধৰাৰ 4টা উপায় হিচাপে বিবেচনা কৰে আৰু ধাৰণাটো এনে জ্ঞানৰ চূড়ান্ত যে উৎস বুলিও ৰাখিব পাৰে। ন্যায় দৰ্শনৰ মতে প্ৰমাণ 4 প্ৰকাৰৰ: প্ৰত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ এণ্ড উপমান। ন্যায়ৰ পিছত হ'ল বৈশেষিকা দৰ্শনৰ কানাডা কোন আছিলে, প্ৰতিষ্ঠাতা কানাডা আছিল মহৰ্ষি কণাদ। তাৰমানে মহৰ্ষি কণাদ বুলি কওঁ আমি। কণাদৰ বৈশেষিক সূত্ৰই হৈছে এই দৰ্শনৰ প্ৰধান গ্ৰন্থ। তেওঁৰ সূত্ৰবোৰৰ কাৰণেই এই ধৰ্মগ্ৰন্থখন আমি প্ৰধান বুলি ভাবিব পাৰো। এতিয়া চাওঁ আমি এইবোৰ কি আছিলে। বৈশেষিক দৰ্শনে দুবিধ বৈশেষিক দৰ্শনৰ প্ৰতিষ্ঠাতা হৈছে মহৰ্ষি কণাদ আৰু বৈশেষিক দৰ্শন মতে 2বিধ জ্ঞানৰ কথা কোৱা হৈছে। এই 2বিধ হ'ল কি,
অনুভৱ আৰু স্মৃতি, অনুভৱ এণ্ড স্মৃতি। চ' ই ধাৰণা কৰিছিল যে বৈদিক ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সকলো বস্তু পৰমাণু হ্ৰাসযোগ্য আৰু এজনৰ অভিজ্ঞতা পদাৰ্থৰ অন্তঃক্ৰিয়াৰ পৰমাণুৰ এক কাৰ্য। সেইবোৰ সংখ্যা আৰু সেইবোৰৰ স্থানিক যি সজ্জা, এইটো মানদণ্ড, কাৰ্যকলাপ, সাধাৰণতা, বিশেষত্ব আৰু অহংকাৰৰ পৰা আহৰণ কৰা হয় এইবোৰ বস্তু। চ' বৈশেষিকাত দৰ্শনে দুইবিধ জ্ঞাততা কৰিছে। আকৌ এটা হ'ল কি অনুভৱ আৰু এটা হ'ল স্মৃতি। জেনেৰেলি আমাৰ প্ৰত্যেকৰ মাজতে কি আছে, অনুভৱ বস্তুটো আছে। চ' আমি অনুভৱ কেনেকা সেইটো আমি বুজিব পাৰোঁ। প্লাছ স্মৃতি যেনেকা স্মৃতিটো যেতিয়া পিছুৱাই যায়, যেতিয়া আগলৈ আহে, তেতিয়া আকৌ আমাৰ লগতে ৰিলেটেড হৈ যাব পাৰে বা আমাৰ যিবিলাক ভুল এইবোৰক পইণ্ট আউট কৰি দিয়ে। চ' অট'মেটিক বৈষয়িক দৰ্শনে যুগজ প্ৰত্যক্ষক স্বীকাৰ কৰিছে আৰু এই প্ৰত্যক্ষৰ দ্বাৰা আত্মাক জনাটো সম্ভৱ বুলি মত দিয়া নাই। চ' এই প্ৰত্যক্ষৰ দ্বাৰা আত্মাক কি হ'ল জনাটো সম্ভৱ যে মত দিব কাৰণে এইটো দিয়া নাই। যেনেকা এটা বৈষয়িক যিবোৰ সোধা হৈছিলে যে some works are we are doing all works, but এজন তাৰ ওপৰত এনেকা কৰি চেইনবিলাক লং হৈ যাব পাৰে, গৈ থাকে আৰু কামবোৰত এনেকা ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ যায়। চ' চেইম তেনেকা ইয়াতেও পৰমাণুৰ পৰা আকৌ হ্ৰাসযোগ্য হৈ পেলাই এইটো এজনৰ অভিজ্ঞতা দৰ্শনক স্বীকাৰ কৰিব পাৰিছে, এজন অনলি। চ' নেক্সটটো হ'ল মীমাংসা। হোৱাট ইজ মীমাংসা? মীমাংসা দৰ্শনৰ প্ৰৱৰ্তক হৈছে জৈমিনী। মীমাংসা হৈছে এক সংস্কৃত শব্দ যাৰ অৰ্থ হৈছে গভীৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰা আৰু উপলব্ধি কৰা। যিকোনো বস্তু আমি গভীৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰিব লাগে আৰু তাকে উপলব্ধি কৰা, ফিল কৰিব লাগে। ই হৈছে 6টা আস্তিক যি ধৰ্মত পৰম্পৰাগত ভিতৰত এটা যি ধৰ্মৰ সাৰাংশত ওপৰৰ গুৰুত্ব দিয়ে। ধৰ্ম কৰি উপাৰ্জন এটা কৰা আৰু যোগ্য ব্যক্তিজনৰ মৃত্যুৰ পিছত স্বৰ্গলৈ যাব। ধৰ্ম কৰি এই উপাৰ্জন কৰা যোগ্য ব্যক্তিজনৰ মৃত্যুৰ পিছত স্বৰ্গলৈ যাব। ঋষি জাইমিনীয়ে এইটো প্ৰস্তাৱ দিছিলে। কোনে এইটো প্ৰস্তাৱ দিছিলে? ঋষি জাইমিনীয়ে। চ' এইটো আছিলে মীমাংসা দৰ্শন। মীমাংসা দৰ্শন হৈছে দুটা প্ৰধান বিভাগ হৈছে, এটা হ'ল বেদানুগত আৰু এটা আচ্ছা, এতিয়া আমি মীমাংসা দৰ্শনৰ বেদানুগত দৰ্শনটো চাওঁ, যিটো সিহঁতে বেদক মানিছিলে। বেদৰ দুটা প্ৰধান বিভাগ আছে। সেই বিভাগ দুটা হ'ল কি মীমাংসাৰ প্ৰধান ভাষ্যকাৰ হৈছে মীমাংসা, বেদানুগত। এই দুটাত পূৰ্বকাণ্ড আৰু কৰ্মকাণ্ড বা উত্তৰকাণ্ড আৰু জ্ঞানকাণ্ড দুটা কাণ্ড দিয়া হৈছে। এটা হ'ল পূৰ্বকাণ্ড আৰু এটা হ'ল উত্তৰকাণ্ড বা দুটা ভাগ। পূৰ্বকাণ্ডক কৰ্মকাণ্ড বুলিও কোৱা হ'ব পাৰে আৰু উত্তৰকাণ্ডক পশ্চিম কাণ্ড বুলি কোৱা হ'ব পাৰে। ক'ব পৰা যায়। চ' বেদৰ কৰ্মকাণ্ডৰ ওপৰত মীমাংসা দৰ্শন নিৰ্ভৰশীল। চ' বেদৰ কৰ্মকাণ্ডৰ ওপৰত মীমাংসা দৰ্শন যি কুমাৰিল ভট্ট তেওঁ কি কৈছিলে, মীমাংসা দৰ্শনক দুটা সম্প্ৰদায়ে ভাগ কৰিছে। এটা হ'ল কুমাৰিল ভট্টৰ মীমাংসা দৰ্শনৰ দ্বাৰা ভট্ট মীমাংসা আৰু প্ৰভাকৰৰ মীমাংসা দৰ্শনৰ দ্বাৰা প্ৰভাকৰ মীমাংসা। ডেট মিনছ হোৱাট, তাতে দুটা ভাগ হৈছে। এটা হ'ল কি মীমাংসা প্ৰভাকৰ আৰু এটা হ'ল দৰ্শন মীমাংসা ভট্ট মীমাংসা
আৰু মীমাংসা দৰ্শনৰ নামে প্ৰভাকৰ মীমাংসা। এতিয়া ধৰ্ম কৰি উপাৰ্জন কৰা যোগ্য ব্যক্তিজনৰ মৃত্যুৰ পিছত স্বৰ্গলৈ দায় হোৱা এইবোৰ যি যাব পাৰে সেই বস্তুটো ঋষি জাইমিনীয়ে এইটোত প্ৰস্তাৱ কৰি দিছিলে। এতিয়া বেদান্তক আমি চাওঁ। বেদান্ত যিবোৰ হ'ল এই বেদান্তৰ মাজতো কি হয়, আকৌ বেদান্ত দৰ্শন যেনেকা বেদান্ত দৰ্শনৰ প্ৰতিষ্ঠাতা হ'ল বদ্ৰায়ন। বেদান্ত দৰ্শন কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে? বদ্ৰায়ন। এতিয়া বদ্ৰায়নৰ দ্বাৰা ৰচিত বদ্ৰায়নৰ দ্বাৰা ৰচিত ব্ৰহ্মসূত্ৰই হৈছে এই দৰ্শনৰ মূল গ্ৰন্থ। যিবোৰ ইয়াতে এই চেপ্টাৰটোতে মেক্সিমাম কি আছে, সংস্কৃত ৱাৰ্ডবোৰ আছে, যিবোৰ আমি প্ৰনাউন্স কৰিবলৈ অলপ একচুৱেলি প্ৰনাউন্স কৰিবলৈ অলপ আমাৰ টাইম লাগি যায়। যেনেকা মীমাংসা, তাৰপিছত যেনেকা বেদান্ত, দেন ন্যায়, তাৰপিছত বৈশেষিকা। দিজ আৰ ৱৰ্ড, চাম সংস্কৃত ৱৰ্ড, যিবোৰৰ জৰিয়তে ইয়াতে স্কুলবোৰৰ নাম দিয়া হৈছিলে। আৰু এইবোৰ হ'ল কি দুটাৰ অংশ হয়, এটা বস্তুৰে দুটা অংশ হয়। এটা হ'ল ইনফাৰেন্সলি ক'বলৈ যাওঁ যদি আমি, এটা হ'ল কি টু দ্য হিউমেন চেন্ট্ৰিক, আৰু এটা হ'ল কি লাইফ চেন্ট্ৰিক, মানে জীৱনৰ লগত ঈশ্বৰৰ লগত যি বিউটিৰ লগত সত্য, এইবোৰৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান বস্তু। আৰু এটা হ'ল কি লজিক, যিটো লজিক পাৰ্ট হয় তাতে ইমান বুজাবলগীয়া মেক্সিমাম কি হয় তাতে ইণ্ডাকশ্যন, ডিডাকশ্যন এণ্ড এই মেমৰি মীমাংসা দৰ্শনক যেনেকা বস্তুবাদী আৰু বহুত্ববাদী দৰ্শন, দেহ, ইন্দ্ৰিয়, মন, আত্মা এইবোৰৰ অস্তিত্বত মীমাংসা দৰ্শন বিশ্বাস কৰে। আকৌ হৈছে নিত্য বস্তু, কিছু অৰ্থে তাক আৰু অবিনাশী, আৰু যাৰ ধৰ্ম হৈছে চৈতন্য। এতিয়া মেক্সিমাম ধৰ্ম বুলি কোৱা হৈছে যদিও ইয়াতে কিন্তু ধৰ্মৰ তেনেকা একো নাই, বাট অনলি যিবোৰ কিতাপ বেদৰ মাজত যিবোৰ কিতাপত যিবোৰ ৱাৰ্ড দিয়া হৈছিলে, মেইনলি এই বস্তুবোৰে ইয়াতে লিটাৰেচাৰ হিচাপত ইউজ কৰি পেলাই তাত পাৰ্টিশ্যন কৰা হৈছিলে। চ' পাৰ্ট কৰা হৈছিলে একৰ্ডিং টু দিছ। দেন মীমাংসা দৰ্শনৰ মাজতো দুটা সম্প্ৰদায় আছিলে, কৈছিলো মই। এটা হ'ল কি অপৰোক্ষ আৰু এটা হ'ল পৰোক্ষ। প্ৰভাকৰে মীমাংসাই 5 প্ৰকাৰৰ প্ৰমাণ স্বীকাৰ কৰিছিলে, কিন্তু তাৰ পিছত প্ৰভাকৰ বুলি এজন ৰাইটাৰ ওলাইলে, তেওঁ আকৌ কৰি ইয়াতে তাতে দুটা ভাগত ভাগ কৰা হ'ব, যি এটা হ'ল কি প্ৰকাৰৰ জ্ঞান আৰু অপৰোক্ষ জ্ঞান আৰু পৰোক্ষ জ্ঞান, এই দুটা। তাৰপিছত বেদান্ত দৰ্শনত কি হ'ল, প্ৰতিষ্ঠাতা হৈছে বদ্ৰায়ন। বেদৰ কোন হয় ৰাইটাৰ? বদ্ৰায়ন প্ৰতিষ্ঠা। দেন বদ্ৰায়নৰ দ্বাৰা ৰচিত ব্ৰহ্মসূত্ৰই প্ৰতিষ্ঠাতা হৈছে ব্ৰহ্মসূত্ৰৰ এইটো যি ব্ৰহ্মায়ন, তাৰপিছত শংকৰাচাৰ্য, এইবোৰ ৰামানুজাচাৰ্য, বল্লভাচাৰ্য, এই বিশেষ তাতে ব্যক্তি আছে যিবোৰ কি হ'ল ইণ্ডিয়ান ফিলচফি তেওঁলোকে মোষ্ট লাৰ্ণাৰ বা ৰিলেটেড বা ভাল পায়। চ' বেদান্ত দৰ্শনৰ প্ৰতিষ্ঠা বদ্ৰায়ন। ৰসায়ন দ্বাৰা ৰচিত ব্ৰহ্মসূত্ৰ হৈছে এই দৰ্শনৰ মূল গ্ৰন্থ। বেদান্ত দৰ্শনৰ প্ৰতিষ্ঠাতা হৈছে বদ্ৰায়ন। দেন বদ্ৰায়নৰ দ্বাৰা পৰিচিত যোগসূত্ৰই হৈছে এই দৰ্শনৰ মূল মন্ত্ৰ। আকৌ শংকৰাচাৰ্য হওক, ৰামানুজাচাৰ্য হওক, আৰু যি বেদায়ত বিচৰিত হৈছে শংকৰাচাৰ্য। চ' এতিয়া এইখিনিলৈকে আছিলে আমাৰ 3 আস্তিক ভাষণ, মানে নাস্তিক আছিলে
যিবোৰে নাস্তিক দৰ্শন সম্প্ৰদায় যিবোৰে ডু নট ফলো গড এণ্ড চাৰবাক এণ্ড Buddhism, Charvak, and Jainism. So these are three Nastic Darshan are reached their end is just they are throwing it out. So এই থ্ৰী নাস্তিকা দৰ্শন আছিলে আমি এইটো আজি আলোচনা কৰিম নে নেক্সট এতিয়া আমি নাস্তিক দৰ্শনটোই আলোচনা কৰা হ'ল যেনে নাস্তিক দৰ্শনত 6টা ভাগ আছিলে এই 6টা ভাগ কৰিলো এতিয়া নেক্সট এটা পাৰ্ট দা বিশিষ্টবোধ বেদান্ত হোৱাট ইজ দা বিশিষ্টবোধ বেদান্ত So বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্তৰ প্ৰৱৰ্তক হ'ল ৰামানুজাচাৰ্য এওঁ উপনিষদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বেদান্ত সূত্ৰৰ ব্যাখ্যা কৰিছিলে তেওঁ আৰু শংকৰৰ বিদ্যান্ত বেদান্তৰ দৰ্শনৰ পৰা ৰামানুজৰ বিদ্যান্ত দৰ্শনিক পৃথক কৰিবৰ বাবে ইয়াক শংকৰৰ যি বেদান্ত দৰ্শনৰ পৰা ৰামানুজৰ যি বেদান্ত দৰ্শনক পৃথক কৰিব পাৰে ইয়াকে বিশিষ্টাদ্বৈত বুলি বেদান্ত নামে অভিহিত কৰিছিলে চ ৰামানুজৰ মতে জ্ঞান লাভৰ কি আছিলে প্ৰমাণ হৈছিলে তিনিটা এটা হ'ল প্ৰত্যক্ষ দেন পৰোক্ষ তাৰপিছত এইটো ফাৰ্ষ্টৰ তিনিটা হ'ল দেন আকৌ অনিত্য মাকিয়া অনিত্য আৰু অমিত্য এই অনিত্য প্ৰত্যক্ষ আকৌ দুই প্ৰকাৰৰ যেনেকা যুগজ আৰু অযুগজ এতিয়া নিত্য আৰু অগত এই প্ৰকাৰ যুগজ এণ্ড অযুগজ এইটো হ'ল ৰামানুজৰ মতে প্ৰত্যক্ষৰ দুটা পৰ্যায় আছে এই দুটাৰ মতে হ'ল প্ৰত্যক্ষৰ দুটা পৰ্যায় আছে সেই দুটা হ'ল নিৰ্বিকল্প আৰু সৰ্বিকল্প এই দুটাৰ মাজত আকৌ প্ৰকল্প আছে এটা হ'ল নিৰ্বিকল্প এণ্ড সকল্প চাৰিটা সাধাৰণ সত্যৰ পৰা লাভ কৰা জ্ঞানক ৰামানুজে কি বুলি অনুমান চাৰিটা কি তেওঁ ট্ৰুথ বুলি ভাবিছিলে চ ফাইনেলি গৈ তেওঁৰ এই সাধাৰণ সত্যটো তৰ্কৰ জৰিয়তে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় চ ৰামানুজে আগম অৰ্থাৎ শাস্ত্ৰ জ্ঞানক প্ৰমাণ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে এওঁৰ অৰ্থ শাস্ত্ৰ যি শাস্ত্ৰ জ্ঞানক প্ৰমাণ স্বৰূপে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এওঁৰ মতে শাস্ত্ৰ জ্ঞানৰ জৰিয়তেহে ব্ৰহ্মাক আনিব পৰা যায় চ বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্তৰ মতে ঈশ্বৰ হৈছে সগুণ ব্ৰহ্ম যি কেৱল এই জগতৰ উপাদানকৰণ কৰে আৰু নিমিত্ত কাৰণ কৰে উক্ত উদাহৰণ জৰিয়তে এইটোতো গম পোৱা যায় ঈশ্বৰ সকলো ভাল গুণৰ অধিকাৰী প্ৰকৃতেহে নিৰ্বিষ কোনোবা বেলেগ হ'ব এই বস্তুটোৰ লগত যি ৰামানুজে কাৰ্য কৰাৰ মতবাদ ৰূপে যি সত কাৰ্যবাদক স্বীকাৰ কৰিছিলে এই মত অনুযায়ী জীৱ সৃষ্টিৰ আগতে চিত বা জড়ৰ লগত অচিতৰ মাজত ঐক্যকৰ হয় চ এই মতবাদ অনুযায়ী জীৱ সৃষ্টিৰ আগতে চিত বা জড় জগতৰ চিতৰ মাজৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে আৰু ব্ৰহ্মই নিজে অচিতৰ মাজত অপ্ৰতিজ্ঞ হৈ আছে এই মত অনুযায়ী জীৱ সৃষ্টিৰ আগতে চিত বা জড় জগত অচিতৰ মাজতে চিত মাজত ব্ৰহ্মাই নিজে শক্তিৰ দ্বাৰা জগত ৰচনা কৰে আৰু এই জগত যি মিথ্যা নহয় সৃষ্টিকালৰ ব্ৰহ্মাক কাৰ্য ব্ৰহ্ম আৰু প্ৰলয় কালৰ ব্ৰহ্মাক কাৰণ ব্ৰহ্ম বুলি কোৱা হয় So these are what three types of astika darshan আমি ন্যায় আলোচনা কৰিছিলো বৈশিক শিক্ষা কৰিলো দেন
মীমাংসা, বেদান্ত, yoga. So there are 6. So এইটোৰ মাজত এইখিনিৰ মাজত এটা বস্তু মনত ৰাখিব লগা হ'ল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, যিটো এতিয়া নাম্বাৰ অফ যি স্কুলছ, নাম্বাৰ অফ যে স্কুলছ ক'লোঁ মই, তাতে মেক্সিমাম আকৌ এইবোৰৰ বস্তুত মই অলপ যেনেকা যি ঈশ্বৰে বিশ্বাস কৰিব পাৰে, আকৌ ঈশ্বৰে বিশ্বাস নহ'লেও যেনেকা আমি কিছুমানক মূৰ্তি টাচ কৰি আছোঁ বা ঈশ্বৰক লৈ ধেমালি কৰিব, এইবোৰ বস্তু দিজ আৰ হোৱাট নট এ এইটো এটা চল্ভ কৰিবলগীয়া বস্তু নহয়। চ' ফাইনেলি আমি ভাৰতীয় দৰ্শনত দুটাই ভাগ, এটা হ'ল বৈদিক দৰ্শন আৰু এটা হ'ল অবৈদিক দৰ্শন। আকৌ বৈদিক দৰ্শন হ'ল বৈদিক দৰ্শনটো হ'ল যি বেদৰ যিবিলাক অনুগত, সিহঁতে এটা ভাগত আছে, যেনেকা মীমাংসা এণ্ড বেদান্ত, এই দুটা হ'ল কি বেদানুগত, মানে বেদক মানে, আৰু যিবোৰে বেদক নামানে সিহঁতে হ'ল অবৈদিক বা নাস্তিক দৰ্শন। তাৰ মাজতেও দুটা ভাগ, এটা হ'ল চৰমপন্থী এণ্ড নৰমপন্থী। এতিয়া চৰমপন্থী মিনছ হ'ল চাৰ্বাক দৰ্শন এণ্ড নৰমপন্থী মিনছ হ'ল জৈন দৰ্শন। চ' এইবিলাকৰ মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে, যি চৰমপন্থী এণ্ড নৰমপন্থীৰ মাজত। চ' ফাইনেলি আমি আস্তিকা দৰ্শনত চৌহানত সাংখ্য, ন্যায় এণ্ড বৈশেষিকা এণ্ড yoga, এইখিনি আমি চালোঁ। ইয়াৰ মাজতে এটা বস্তু আমি আকৌ ৰিভিউ দিব বিচাৰি আছোঁ, যেনেকা ইণ্ডিয়ান ফিলচফিৰ মাজত কিছুমান এটা বৈশিষ্ট্য আছে, যিবোৰ হ'ল কি ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োজনবোধ। ব্যৱহাৰে মানুহক প্ৰয়োজনবোধ দিয়ে, যে ব্যৱহাৰৰ পৰাও আমি যিবিলাক বস্তু এটা পাওঁ পজিটিভিটি, সেইটো বস্তু গৈ আমাৰ ফিলচফাৰসকলৰ তাত ইনক্লুড হয়। চ' ভাৰতীয় দৰ্শনকসকলে কেৱল দৰ্শনৰ তত্ত্বগত আলোচনাক লৈয়ে চিন্তা নাছিলে, ইয়াক ইয়াতে যে বিবিধ আহৰণীয় যি ভাৰতীয় দাৰ্শনিকসকলে আৰোপ কৰা হয়, সত্য জ্ঞানৰ সত্যৰ অনুসন্ধানে কেৱল ভাৰতীয় দৰ্শনৰ উদ্দেশ্য নহয়, আৰু সত্যক জীৱনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাটোৱে দাৰ্শনিক বুলি কোৱা নহয়। কেৱল পৃথিৱীৰ জ্ঞান আহৰণই ভাৰতীয় দাৰ্শনিকসকলে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হোৱা নাই। সত্য জ্ঞানৰ জ্যোতিষীৰে জীৱন অন্ধকাৰসমূহ দূৰ কৰি যি মনোভাৱৰ হয় সদা ব্যস্ত হৈ ভাৰতীয় দৰ্শনৰ এনে অনুভৱ বিপৰীতে পাশ্চাত্য দাৰ্শনিকসকলৰ যি প্ৰেম বায়ু একে পানী গ্ৰহণ কৰি সজীৱ হৈ উঠে, আৰু ভাৰতীয় দৰ্শনৰ যিবোৰ শাখাসমূহ আছে, ইয়াৰ কিছুমান সাধাৰণ বৈশিষ্ট্য পৰিলক্ষিত হয়। শাখাসমূহৰ মাজত এইটো বস্তু তাত্ত্বিক বায়ুক যি ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ গ্ৰহণ কৰাৰ উপায় সন্ধানত দিয়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট। পাশ্চাত্য দাৰ্শনিকসকলে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভংগীৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় দাৰ্শনিকসকলৰ দৃষ্টিভংগীক লৈ সংশ্লেষণত নীতিবিদ্যাত কি দেখা যায়, ভাৰতীয় নীতিবিদ্যাসকলে এটা হ'ল দাৰ্শনিকসকলে এটা হ'ল কি এটা পৃথক আলোচনা কৰা জ্ঞান বিদ্যা, নীতি বিদ্যা, মনৰীয়া আদি ইত্যাদিৰ তেওঁলোকে এইটো এটা ৰুচিত। মনোবিদ্যা আদি বিভিন্ন বিষয়ক ভাৰতীয় দাৰ্শনিকসকলে একত্ৰিত কৰি আলোচনা কৰে, আৰু এই নাস্তিকৰ দৰ্শনৰ লগত যিটো আস্তিক দৰ্শন, এই আস্তিক দৰ্শনত আকৌ
বেদান্ত দৰ্শনে শিকায় যে এজনৰ দূৰত্বৰ প্ৰকাশ কৰি হৈছে জীৱনৰ লক্ষ্য অস্তিত্বৰ একেটাই বিষয়ে সচেতন আৰু ভাৱে বুজি পোৱাৰ যি জৰিয়তে আত্মাৰ যি ঐশ্বৰিক প্ৰকৃতি প্ৰাপ্ত কৰিব লাগিব। বেদান্ত দৰ্শনে নিশ্চিত কৰে যে বেদান্তৰ এজন পূৰ্বে এই নিশ্চিতভাৱে কৰে যে বেদান্তৰ এজন অনুশীলনকাৰী যাক আমি মধুৰা আৰু বেদান্ত দৰ্শনে বলে নিশ্চিত কৰে যে বেদান্তৰ এখন অনুসৰণকাৰী কৰিব লাগিব। যিবোৰ বেদান্তক ফলো নকৰে তেওঁলোকে আহি ইয়াতে এড কৰিব নোৱাৰিব। যাক এজন বুলি জনা যায় তেওঁ সকলো ধৰ্মৰ সৈতে সমন্বয় বিচাৰিব লাগিব। মুঠতে বেদান্তক ফলো কৰিব লাগিব। বেদান্তৰ যি দৈবিকৰ যে জীৱনৰ লক্ষ্য আছে সেইটো হ'ল অস্তিত্বৰ একতাৰ বিষয়ে সচেতনভাৱে বুজি পোৱাৰ আদৰ্শ। এইটো এটা জনা যায় যে এইটোৰ পৰা তেওঁলোকে অলপ নিজকে আঁতৰাব বিচাৰিছে। সকলো ধৰ্মৰ সৈতেই তেওঁ কি কৰি আছিলে এইটো অলপ তাৰপিছত হ'ল জীৱন সম্পৰ্কীয় বন্ধন আৰু মানৱ জীৱন বন্ধন আৰু দুখৰ মূল। মহাত্মা গান্ধী বুদ্ধিজমত আমি মেইনলি পাইছো দুখৰ কাৰণ। মানৱ জীৱনত বন্ধন আৰু দুখৰ মূল কাৰণ কি আছিলে? অবিদ্যা। অবিদ্যাৰ কাৰণে ইমান দুখ আৰু বেলেগ আছিলে। জীৱন আৰু জগত সম্পৰ্কীয় অজ্ঞানতাই হৈছে মানৱ জীৱনৰ বন্ধুত্বৰ মূল। জীৱন আৰু যি জগত এইটোৰ সম্পৰ্কীয় অজ্ঞানতাই হৈছে মানৱ জীৱনৰ প্ৰধান মূল। এইটো এটা বস্তু যি দুখৰ মূল এইটো যে লৈ আমি বহুত দিনলৈকে থাকিব পাৰিম সেইটো আশা নকৰি জাষ্ট এইটোকে কৰি দিব বিচাৰো যে এই সম্পৰ্কে ভাৰতীয় দৰ্শনৰ তুলিব পাৰি এই সম্পৰ্কে ভাৰতীয় দৰ্শনতে এতিয়া বন্ধন আৰু দুখৰ যি মূলতে হৈছে এই দুটাই কমপ্লিটলি অবিদ্যা হয় আৰু জীৱন আৰু জগত সম্পৰ্কীয় অজ্ঞানতাই হৈছে তাৰপিছত হ'ল পইণ্টটো হ'ল কি মুখ্য হৈছে মানৱ জীৱনৰ পৰম এণ্ড লিবাৰেশ্যন ইজ দ্য হাইয়েষ্ট গ'ল। এইটো হ'ল কি লিবাৰেশ্যন ইজ দ্য হাইয়েষ্ট গ'ল। লিবাৰেশ্যন ইজ দ্য হাইয়েষ্ট গ'ল মিনছ এইটো আমি ইন স্কুল লেভেলছো এই বস্তু যেনেকা মুক্তি হ'ল কি যদি আমি কোনোবা কিবা গিল্টি ফিল কৰিছো বা কিবা কৰিছো দেন উই হেভ টু পেচেঞ্চ আৱাৰছেল্ফ টু এইটো যি তাৰ জন্মান্তৰবাদে আৰু কৰ্মবাদত দুটাত এটা ডিফাৰেঞ্চো আছিলে। বেদান্তত মানে তেওঁলোকে কি কৰিছে জন্মান্তৰবাদত বিশ্বাস কৰিছিলে। তেওঁ যে পৃথিৱীতে এটা কাম কৰিলে মানুহজন দুখী হৈ যাব। তাৰপিছত আকৌ এই যেতিয়া ভাৰতীয় দৰ্শনৰ চাৰ্বাকৰ এই সংসাৰত যি জন্মান্তৰবাদ হৈছে মানুহে নিজ কৰ্মৰ ফল ভোগৰ বাবে কৰ্মফল ভোগৰ কাৰণেহে পৃথিৱীত আহে। তেতিয়া কৰ্মফলটো তেওঁৰ কমি গ'ল দেন নিজ কৰ্মবাদত বিশ্বাস কৰে যে ভাৰতীয় দৰ্শনৰ সকলো সম্প্ৰদায়ে জন্মান্তৰবাদ বা কৰ্মবাদত বিশ্বাস কৰে। জন্মান্তৰবাদ হৈছে মানুহে নিজ কৰ্মৰ ফল ভোগাৰ আৰু বাবে ধাৰে এই সংগঠিত কাৰ্য কৰা যি ভাৰতীয় দৰ্শনৰ সকলো সম্প্ৰদায়তে এইটো বস্তু আছে। দেন বন্ধনৰ জীৱনলৈ ব্যক্তিৰ পুনঃ প্ৰতিভাৱ আৰু মূল এইটো যি বস্তু হয় বচনৰ জীৱনলৈ ব্যক্তিৰ পুনঃ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিও মূল কাৰণ হৈ উঠিছে। ভক্তিৰ বিশ্বাস যি মানুহে নিজ কৰ্মৰ ভুল ভোগাব বাবে এই সংসাৰৰ গ্ৰহণ কৰে। এই
আমি যে জন্মগ্ৰহণ কৰোঁ, জন্মৰ মাজত যিমান আমি কিছুমানে বিশ্বাস কৰে এইটো যে আমি পুনৰ্জন্ম মানে আগৰ জন্মৰ যি বেয়া কাম কৰিছিলোঁ এইটো জন্মতে বিশেষকৈ হিন্দু শাস্ত্ৰ মতে এইটো তেওঁলোকে ফ'ল' কৰে যে বন্ধনৰত জীৱনলৈ ব্যক্তিক পুনঃ প্ৰত্যাৱৰ্তন মূল কাৰণলৈকে কিয় কৰা নাই। ভাৰতীয় দৰ্শনত সকলো সম্প্ৰদায়ে জন্মান্তৰবাদ আৰু কৰ্মবাদত বিশ্বাস কৰে। জন্মান্তৰবাদ হৈছে মানুহে নিজ কৰ্মৰ ফল ভোগাৰ বাবে ৰাজ্য বস্তুৰ বিশ্বাস কৰে আৰু জীৱনলৈ ব্যক্তিৰ বিশ্বাস কৰে। আৰু জন্মান্তৰবাদ হৈছে মানুহে নিজ কৰ্মৰ ফল ভোগৰ বাবে এই সংসাৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা আৰু যি সুখ দুখৰ কাৰণ হৈছে ব্যক্তিৰ কৃতকৰ্মবাজী মাতুন। ব্যক্তিয়ে হৈছে ব্যক্তিৰ কৰ্মবাজী মাতুন। মানুহে তেওঁৰ কৃতকৰ্মৰ ফল ভোগ কৰিবই লাগিব আৰু ইয়াত ভাল ভুগিবই লাগিব। অতীতৰ জীৱনৰ কৰ্মৰ ফলে হৈছে ব্যক্তিৰ বৰ্তমান জীৱনৰ ব্যক্তিৰ বৰ্তমান জীৱনৰ কৰ্মবাজী বস্তুবাহী বৰ্ণনৰ জীৱনৰ যি গতি হয় এই গতিটো নিৰ্ধাৰিত কৰিব পাৰে। ভাৰতীয় দৰ্শনিকসকলে মতে ব্যক্তিসকলৰ মাজত পৰিলক্ষিত হোৱা সকলো প্ৰকাৰৰ বৈষম্যগত তাৰ পৰিৱৰ্তন পোৱা হয়। কৰ্মবাদত বিষক ভাৰতীয় দৰ্শনিকসকলে এক বিশ্বজগক এক নৈতিক ৰংগমঞ্চ ৰূপে গণ্য কৰিছিলে আৰু ৰংগমঞ্চত যেনেদৰে অভিনেতা বা অভিনেত্ৰীসকলে নিজৰ প্ৰতিভা বেলেগ বেলেগকে দেখাব পাৰিছে। That means what? ৰংগমঞ্চত যেনেদৰে অভিনেতা আৰু অভিনেত্ৰীসকলে নিজৰ প্ৰতিভা অনুযায়ী নৈতিক ৰংগমঞ্চ ৰূপে ৰংগমঞ্চত যেনেদৰে অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ নিজৰ প্ৰতিভা অনুযায়ী বেলেগ চৰিত্ৰ বা ৰূপায়ণ কৰি প্ৰশংসা দি তেওঁলোকে নিজ পূৰ্বজন্মৰ কৰ্মফল অনুসৰি দেহ ধাৰণ কৰে আৰু এইটোহে তেওঁৰ যি পূৰ্বজন্মৰ কৰ্মফল অনুসৰি যিবোৰ শাস্তি হয় সেইবোৰহে তেওঁলোকে বেদ বিশ্বাসী বা বেদ বিৰোধী অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। মীমাংসা, যোগ, ন্যায়, বিচিচিকা, মীমাংসা, বেদান্ত এই ছটা দৰ্শনেই হ'ল কি আস্তিক দৰ্শনৰ প্ৰধান সম্প্ৰদায়সমূহ। আস্তিক দৰ্শনৰ সম্প্ৰদায়সমূহ দেন তাৰপিছত আস্তিক সম্প্ৰদায়তে আকৌ বেদানুগত বা বেদ স্বতন্ত্ৰ। কিছুমানে বেদক ফ'ল' কৰে আৰু কিছুমানক বেদক ফ'ল' নকৰে। মীমাংসা আৰু বেদান্ত এই দৰ্শন দুটাক আকৌ বেদানুগত দৰ্শন আখ্যা দিয়া হয়। বেদানুগত দৰ্শন বেদক বিস্তাৰিতভাৱে ব্যাখ্যা দিয়া কৰাই হৈছিলে এই দুই বেদৰ কাম। এইটো কি আছিলে বেদান্তৰ এই দুটা দৰ্শন সম্প্ৰদায় সত্য বুলি গ্ৰহণ কৰিব পাৰি সেইবোৰক যুক্তি সহকাৰে প্ৰকাশো কৰিছে। অৱশ্যে যুক্তিবোৰত বিশ্বাস বা যুক্তিবোৰত ট্ৰাষ্ট হয়। দেন বেদান্ত দৰ্শনে বেদৰ জ্ঞান কাণ্ডৰ যিবোৰ বেদৰ কৰ্মকাণ্ডৰ এইটো আধাৰত তেওঁলোকে এইখিনি লৈ লয়। But that must be কিবা এটা ভাৰতীয় দৰ্শনৰ আন এটা সম্প্ৰদায় হৈছে নাস্তিক দৰ্শন সম্প্ৰদায়। যি এই নাস্তিক দৰ্শনে ঈশ্বৰক বা বৌদ্ধ আৰু জৈন তেওঁলোকে দুটা ভাগত মিলাই লৈছে। যেনেকুৱা চাৰ্বাক আৰু বৌদ্ধ দৰ্শনে তীব্ৰভাৱে বেদৰ বিৰোধিতা কৰাৰ বাবেও এই দৰ্শন দুটা চৰমপন্থী নাস্তিক দৰ্শনৰ সম্প্ৰদায়ৰ অন্তৰ্গত আৰু
স্বতন্ত্ৰ সায়তৰ বিৰোধিতা কৰাৰ উপৰিও ঈশ্বৰ আৰু স্বতন্ত্ৰ শাশ্বত আত্মাকো এই দুটা দৰ্শনে অস্বীকাৰ কৰিছে। তো মীমাংসা দৰ্শন হৈছে অৰ্থ হৈছে যে মীমাংসা দৰ্শন অৰ্থ হৈছে যি গভীৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰা আৰু উপলব্ধি কৰা। ই হৈছে এইটো ছয়টা আস্তিকৰ মেইন দৰ্শন। চ' এতিয়া আমি আজি আস্তিক দৰ্শনলৈকে ইমানখিনি আলোচনা কৰিলোঁ। আমি নেক্সট কালি এই নাস্তিক দৰ্শনৰ পাৰ্টখিনি আলোচনা কৰিম। চ' থেংক ইউ, নমস্কাৰ। পানী চানী খাব পাৰা।